Good morning, everyone. My name is Arpan Banerjee. I am a research scholar at the Department of East Asian Studies and also an academic counselor at IGNOU. And I have been teaching you the paper BPSC 134, that is Administrative System at State and District levels. So, welcome to my learning session and let us begin today's class. So far in the previous class, I was discussing the first block of this paper that is concerned with the historical context of the administrative system at the state and district levels. And as part of the historical context, we were discussing the first unit, that is state and district administration, and how it has evolved over the years, how state and district administration has evolved over the years. That is what I had been discussing. And in the next block that we are going to discuss today, it will be concerned with state and district administration and democracy in India. So how the state and district administration it fits into the democratic setup of India. That is what we are going to be concerned with in the next unit that we are going to discuss. So let us begin today's class and let us continue from where we left. So in the third block, we'll be discussing the emerging issues, and mostly we'll be discussing the center, state, and local administrative relations as part of the third block. So let us continue from where we left off. So in the last class, we were discussing this part of the first block that is concerned with district administration. And as part of it, I had discussed that the district is the principal unit of territorial administration in India. And we have already discussed how the Mauryas, they had built an imperial system. And in that imperial system, the district was the most prominent territorial unit. And how the administration was centralized and how there was a single officer called the Rajuka, who was at the apex of the hierarchy in the district level. And after that, I had discussed with you people how the British, they consolidated their territories in terms of the existing districts. And in the early part of the rule, the Britishers, they also believed that the larger the district, the greater the economy of its administration, and also the higher the prestige and stature of the district officer as well. So the foundation of the modern day district, it was laid during the time of Warren Hastings, and the purpose of the district administration, the way it was designed in order to resist political activities and political pressures. So that was the purpose, not to enable any sort of local social forces or to resolve any political conflicts in the larger interest of the society. That was not the purpose. The purpose was to resist political activities and political pressures. So the Britishers, they modified the existing pattern of district that existed during the Mughal period, and the purpose behind this modification was to realize as much as land revenue as possible, and also to maintain law and order. So keeping this in mind, they modified the district, and however, not much changes happened. The important functions and powers of the district administration, they remained intact in the hands of the government in the district. And also, the representative of the government was authorized to exercise all sorts of supervisory and regulatory jurisdiction as well as part of his administration of the district. And the residuary powers also he had, according to his discretion. So the district collector's office was a very important office, and till today it is a linchpin of administration in our country. And this office has evolved over 200 years of British rule. And in 1765, the British East India Company, which was granted the Diwani
or the civil administration rights of Bengal, Bihar, and Odisha. So from then we can trace the evolution of the modern district collector's office, which still is the linchpin of administration in our country. And however, although the company had got the Diwani rights, they did not take over the whole civil administration. Their interests were only connected to the collection of land revenue. And there was a dual system of government that was there, introduced by Robert Clive. And as part of that, the responsibility of administration was divided, and it caused a lot of chaos, and it led to a sort of masterless confusion. So in order to remedy this, the then British governor of Bengal, created the post of a supervisor for each district. So that supervisor later on went on to become the district collector. And this post of supervisor that was created by the British governor of Bengal, Verhelst, that is can be considered in many ways a precursor to the office of the modern day collector. And one of the duties of the supervisor was that he had to investigate all the titles to the land. He had to distinguish between the kings of land and also regulate revenue and encourage commerce as well as administer justice, and also had to prepare a roll of all the rent payers and oversee the methods in which these rents were collected and appropriated. However, this experiment also failed, as these supervisors, they did not have sufficient training, and they were very inexperienced, and the local landlords, they did not extend their cooperation to enable these supervisors to function their duties, to perform their duties. So hence it was believed that because these supervisors were entrusted with so many duties, that the duties were so vast and so difficult, that is why the Britishers said that this post, it needs to be modified a little, because it requires, this kind of work requires superhuman labor. So these supervisors were also allowed to engage in private trade as well. And however, this experiment, it failed, but it did form the nucleus of the British administration. And this supervisor, it later on went on to become the district officers or the district collectors. So in 1771, the Court of Directors of the East India Company, they expressed their determination to stand forth as the Diwan, and also to take over through the agencies of the companies, covenanted servants, the entire executive management of public revenue. So the Court of Directors, they took over the entire executive management of public revenues, and Warren Hastings accordingly issued a proclamation and nominated the supervisors as the collectors, and they were given the executive power of management and collection of revenue, also collection of previous duties of inquiry. So they had been entrusted by Warren Hastings in 1772 with the executive powers of management and also collection of revenue, and also they had their previous duties as well, which were of inquiry and investigation. So we get to see that this office of collector in the modern sense, which still exists today, it came into being in 1772. And these collectors, they also presided over the civil courts as well. And the Court of Directors of the East India Company, they believed that the collector's office should be a permanent feature of local administration, as well of revenue administration as well. And they said that the offices of revenue administration, civil judge, and the magistrate, they should be combined under the collector. This was the opinion of the Court of Directors of the East India Company. So the work of the collector, it has been a continuous expression of the growth and range, as well as the complexity of the government. And this office, it still continues, and the collector is basically responsible for the maintenance of law and order, for ensuring even-handed justice, construction, repair, and control of the irrigation works, land records, field surveys,
and collection and settlement of the land taxes in a fair manner. Also giving attention to the education and also to the healthcare and road infrastructure as well as the postal service. So although the with time the role of collector has changed, the British regime was an alien regime, and now we have a regime which is a national regime, which is responsible for enabling the local population of that district to realize their full potential. So the duties of the government, they also involves the certain welfareist measures, implementing the welfareist schemes of the government, which were not there during the British period. During the British period, the task was only to collect revenue. However, now the mandate of the government is to ensure welfare of all sections of the society. So that is why, accordingly, the district collector's role has also transformed with passage of time. Also, with the introduction of constitutional reforms, and the collector's many-sided responsibilities have also increased because the role of the administrative system has changed. Democracy has come into being post 1947. There are democratically elected representatives, that is the members of the legislative assembly, the member of parliaments, also the members of the rural local government and urban local bodies. So that has been introduced. The Panchayati Raj institutions, they have been given constitutional status, the Panchayati Raj institutions and also the urban local bodies. So decentralization has happened, and also as enumerated in the directive principle, the government is mandated to follow a welfareist path to ensure the welfare of its fellow citizens. So the concept of development at the very grassroots level, that has also come into being. So all these have led to a transformation of the office of the district collector. And however, the district is still regarded as the most important administrative division of the country. And right from the Mauryas to the Guptas to the Mughals to the British and to post-independent India, we can see that the district is still regarded as the most important administrative division of the country. And although during the British period, these districts, they were created for the only purpose was to create them was to efficiently collect land revenue and maintain law and order. But now we see that the mandate of welfare of the citizens is the most important purpose behind creating districts. So the district administration, as an agent of the state, it has assumed the responsibility of acting as a catalyst and functioning as a custodian, insurer, and protector, as well as the watchdog of the interests of the weaker sections, and also to ensure the welfare of the downtrodden with a development orientation. So we have discussed the first block. Now let us move on to the second block, that is concerned with the constitutional profile of state administration. So the very first article of our constitution, it says that India, that is Bharat, shall be a union of states. And the word union, that has been used to mean the federation. So the union word, it has been used to mean federation in the constitution of the US. However, in our constitution, the union is not a federation like the US. Rather, in the Indian constitution, it has several features of a federation, like a dual government. So some of the features of federation are dual government. There is a distribution of powers, that is distribution of subjects into state list, union list, state list, and concurrent list. There is a distribution of power. State governments have been entrusted with certain responsibilities. The central government has been entrusted with certain responsibilities. So there is a clear distribution of powers between the center and the state. And the residuary matters, however, they reside with the center as part of Article 247. Article
So it says that the residuary powers shall rest with the center. Article 248 says that. So the supremacy of the constitution has been ensured, and also there is a quasi-federal structure. That is, the center has more powers than the states in certain aspects. So that is why we are not truly federal. We are federal with a strong center. So as I just told you, that Article 248, it keeps the residuary subjects, those subjects which are not there in any of the lists, in either the union list, state list, or concurrent list. The residuary subjects, they have been entrusted with the center, the union government. So unlike United States, where the residuary subjects are with the state governments, provincial governments. So here we have a federation with a strong center. And there are certain unitary features as well in our constitution. Along with federal features, unitary features are also present. We have a unified judicial system. We have an integrated machinery for election and accounts and audit. The CAG, it audits the accounts of both the union government as well as the state governments. The Comptroller and Auditor General of India, that he has been given that the CAG has been given this responsibility as per Article 148 of the Constitution of India. Article 324 of the Constitution of India, it creates the Election Commission of India, which is responsible for conducting both central as well as state elections. We have a unified judicial system, and during emergencies, the union government has the power of superintendence over the state governments. So, and also during normal times as well, the union government can recommend the president to the president about the governor of a state on recommendation of the center, can recommend imposition of president's rule in a particular state as per Article 365 if that state has not been following the directions of the center, and also as per Article 356 if the central government, or if the governor in that state is of the opinion that the constitutional machinery in that state has broken down. It has happened many times in our country. However, since the SR Bommai judgment of 1994, the frequency of this imposition of president's rule, it has decreased drastically. However, still the governor's role is very important, and the governor is practically considered to be an agent of the center. So that is why our constitution has not created a truly federal structure. Rather, it is quasi-federal, as Granville Austin. So quasi-federal, it is a quasi-federal polity, our country. So Granville Austin, a famous constitutional scholar, has called our federation as cooperative federalism because of the need for a close cooperation between the union and the state governments, which has been envisaged by the Constitution of India. So now let us discuss some of the powers of the state government. So the Constitution of our country, as I discussed with you, it has adopted a threefold distribution of legislative powers between the union and the states, and this is enumerated in the 7th schedule of the Constitution of India. And the list 1 of this 7th schedule is called the union list. It includes subjects which are under the jurisdiction of the union government. For example, defense, foreign policy, currency, all these things. And the state list has those subjects which are under the exclusive jurisdiction of the state governments. For example, prisons, law and order. And finally, there is the concurrent list which are under the jurisdiction of both the union as well as the state governments. For example, forests, education, higher education. So, however, if there is any conflict in matters in those subjects which are there in the concurrent list between the center and the state, the center's decision, it always prevails. That is also explicitly mentioned in the Constitution. So now, because our paper is concerned with the administrative system at the state level, now let us discuss some of the features of the state list. The state list has about 59 items. Originally, there were 66. However, some of those items were moved to the concurrent list.
So some of the very important items in the state list are public order, police, agriculture, public health and sanitation, as well as local government. And these are those subjects which are of maximum concern to the people, and these can be dealt at a better these can be dealt in a better way at the state level only. However, the Rajya Sabha has been authorized by the constitution that if the Rajya Sabha passes a resolution of two-thirds of its members present and voting, the Rajya Sabha can authorize the parliament to legislate also on subjects which are there in the state list as well in the national interest. So the Rajya Sabha has been entrusted with this power to authorize the parliament to legislate on state list subjects in national interest. However, that authorization that the Rajya Sabha would give, it would only be for 1 year at a time, and it can be renewed by a fresh resolution. And under a proclamation of emergency also, if a national emergency has been proclaimed uh, as per Article 352, the Parliament can also legislate on a state subject during times of emergency, which has been imposed only once. And also, with the consent of two or more states, the Parliament can legislate on a state subject with respect to those consenting states. And also, the Parliament has powers to legislate with reference to any subject, including a state subject, for the purpose of implementing treaties as well as international agreements and conventions. Article 253 gives the Parliament this power. Also, during proclamation of President's rule in any state on behalf of the failure of constitutional machinery, as per Article 356, the President can declare that the powers of the state legislature shall be exercised by the Parliament. So the concurrent list, it originally comprised of 52 items. So the union and the state legislators, they both have concurrent jurisdiction over the subjects of this list. And the important subjects here are criminal law, marriage, education, civil procedure, criminal procedure, insurance, and also economic and social planning. The union and the states, they can legislate on any of the subjects in the concurrent list. Predominance is given to the union legislature here, as I have already discussed. So in case of any dispute between the union and the state, the union's law will always prevail. And now let us discuss the role of the governor here. So the governor, the office of the governor has been provided in the Constitution of India, and the governor is considered the head of the state and acts on the advice of the Council of Ministers of the state. And the governor of a state is appointed by the President of India for a term of 5 years. However, there is no procedure given in the Constitution of India about the removal of the governor. And the governor can be reappointed even after her tenure has come to an end. And a governor can be appointed as governor of two or more states also. So the governor has many executive, legislative, as well as judicial and emergency power. And the governor appoints the chief minister. So mostly the convention is that the leader of the majority party is called upon to form the government by the governor after the elections have taken place in that particular state. And also the governor makes many important as appointments also, like chairmen of the State Public Service Commission, the Advocate General of the state appointed under Article 165 is also appointed by the governor on advice of the Council of Ministers, of course. The State Election Commissioner, these appointments are all made under the governor. All the executive work of the state, it's carried out in the name of the governor. And also the governor has a right of addressing and sending messages, also summoning and proroguing the state legislature, also dissolving the legislative assembly. All these powers the governor has.
and all the bills that are passed by the legislature have to be assented by the governor in order for them to become a law, and the governor can withhold his or her assent to the bill as well, can send it back for consideration, or can reserve it for the consideration of the President of India. And the governor has also been given certain powers to grant pardons as well as reprieve and respite also of punishments that are given. There are certain emergency powers of the governor as well. And when a governor is of the opinion that there is a breakdown of constitutional machinery as well, the governor can submit a report to the central government to recommend to the president of the imposition of emergency or of the imposition of president's rule in that particular state. However, this report, the grounds on which the governor has recommended the imposition of president's rule in a particular state, that is under the purview of judicial review now, since the SR Bommai judgment of 1994. I've already discussed that with you. And the governor also has certain discretionary powers as well. And however, in case of a stable ministry in a state, those discretionary powers cannot be exercised that much. However, in case there is a very unstable government, the governor can exercise his or her discretionary powers in deciding which political party or which leader to call upon. In case there is a hung assembly, the governor's role becomes very important, because it is then that the governor decides that which political party or which coalition should be called upon to form the government or should be given a chance. However, mostly the convention is that the leader of the majority party is called upon to form the government and become the chief minister. So the appointment of the chief minister of a state is also a very important function of the governor. And when a party gets an absolute majority in a particular state, the governor has absolutely no choice but to call upon the leader of that political party, to form the government and to become the chief minister. However, when no political party or no coalition has got an absolute majority, it is then that the governor gets to exercise her discretion. And also, the governor can dismiss a ministry if he or she is of the opinion that the ministry does not have the confidence of the house, of the lower house. And the governor has also got the power to dissolve the assembly also, in case the governor thinks that there is no possibility of a stable government, and the governor can recommend dissolution of the assembly and also call for fresh elections. This happened in 2005 in the state of Bihar in India, where after the elections in February 2005, since no party was able to form the government, no party or coalition could muster a majority. So the governor of that state of Bihar, Mr. Bhutta Singh, he recommended the dissolution of the assembly without even a single session of the assembly being held. And then again, fresh elections were held in October-November 2005. The governor has also got certain emergency powers, and also it has been alleged that the emergency powers of the governor have not been used judiciously. So these emergency and discretionary powers, they should be used very judiciously. However, it is always alleged that since the governor is an agent of the center, the governor does not use his or her discretionary powers in a judicious manner. Now, we shall be discussing the state legislature and the functions of the state legislature. So, as we all know, legislation, it provides the framework for policy formulation, and also it arms the government with the powers to implement these policies. And at the state level, the function of providing necessary legislative framework is performed by the state legislature. However, there is no uniformity in our organization of state legislature in our country. So there are some states which have both the upper house and the lower house.
which have which have a bicameral system where there are both the houses, the Vidhan Sabha as well as the Vidhan Parishad, or the Legislative Assembly and the Legislative Council. However, most of the states in India, they are unicameral. Only a few states are bicameral because the Legislative Council does not have any say, does not have any important role in the lawmaking procedure. The Legislative Assembly always prevails over the Legislative Council. So that is why the Legislative Council has been called a sort of a vestigial organ of the state constitutional machinery, and also a backdoor entry for it has been alleged that the Legislative Council has become a backdoor entry for those representatives who are not able to secure for those leaders who are not able to secure the majority of the people, so who are not able to win in the Legislative Assembly. They seek to enter the legislature through the Legislative Council. So that is why it has been in many of the states, because the Legislative Councils it can never prevail over the Legislative Assembly. The Legislative Assembly has got an edge over the Legislative Council, and the Legislative Assembly's decisions always prevail. So the Legislative Council has been described as a toothless tiger. And the Constitution has also provided provisions to the Legislative Assembly or the Vidhan Sabha to dissolve or to completely do away with the Legislative Council. So some of the states, they still have Legislative Council, like Andhra Pradesh, Bihar, Maharashtra, Karnataka, Uttar Pradesh. These states have Legislative Council. However, some of the states, they had Legislative Councils, but they have done away with that. For example, states like West Bengal, they have done away with the Legislative Council. Tamil Nadu has done away with the Legislative Council. And in those states, only the Legislative Assembly is there. So, in the Constitution, it has been provided that every state shall at least have one house, and the strength of that house should be from 60 to 500, and the members of that house would be chosen on the basis of universal adult franchise, and the leader of the majority party or coalition in that house shall be appointed as the chief minister, and shall remain the chief minister only as long as his or her party enjoys the confidence of the majority of the members of the house. In case it is same to that of the what happens in the Lok Sabha, in case the majority party or the leader of the house loses the confidence of the majority of the members of the house, then he or she has to resign. So, as I have already discussed, that the Legislative Council, the very existence of the Legislative Council or the upper house, it is at the discretion of the lower house or the Legislative Assembly. It can be dissolved, it can be created, or it can be done away with through a resolution passed by 2/3 members of the Assembly. So these provisions are given in Article 169 of the Constitution of India regarding the Legislative Councils. And the elections to the Legislative Councils are quite similar to that of the upper house in the Parliament, and they are held through indirectly. And these members of the Legislative Council, unlike those of the Legislative Assembly who are elected directly through universal adult franchise, the members of the Legislative Council, they are elected indirectly and through the principle of proportional representation by the means of single transferable vote. And the duration of the Legislative Assembly is 5 years unless it is dissolved earlier by the governor of the state. And the term of a Legislative Assembly can be extended by up to 6 months by the Union Parliament in case there is an emergency, imposition of national emergency in the country. So the legislative procedure in the state level is quite similar to what is there at the union level, and the money bills, just like in the union level, they can originate in the Lok Sabha and not in the Rajya Sabha. Similarly, at the state level, also a money bill can originate only in the Legislative Assembly or Vidhan Sabha and not in the Legislative Council.
and the Legislative Council can only make recommendations with regarding to money bills, and which may or may not be accepted by the Legislative Assembly, and it has to give those recommendations within 14 days, and if it doesn't, this bill will be considered passed if it has if it has already been passed by the Legislative Assembly. And regarding other bills also, although in these ordinary bills, they can originate in either house. However, the opinion of the Legislative Assembly is what matters here also. The council can reject or modify the bill, and can withhold it also for 3 months, but if it does not give it consent within 3 months, then it would be considered as passed, because the Legislative Assembly always prevails over the Legislative Council. So the supremacy of the Legislative Council is always established in case of money bills as well as in case of ordinary bills as well. However, in case of a dispute also, there is a provision of the joint sitting as well of the two houses. And the concept of the governor's veto is also there, and the governor can give his or her consent to the bill, or can withhold his or her consent to a bill, and can send that bill to the president also for can reserve the bill for the president's discretion as well. And the governor has also been given power to issue ordinances as well. And those ordinances are issued when the legislature of the state is not in session. And these ordinances, they cease to have any effect on the expiration of 6 weeks from the date of reassembly. So Article 213 gives the governor this power, similar to what the President of India has under Article 123. So the legislature, apart from providing necessary legislative support to the executive, also acts as an instrument of popular control over the administration. So like in the Lok Sabha, questions are asked in the Lok Sabha and the Rajya Sabha. Similarly, in the Legislative Assembly also, the members have a right to ask questions from the government. Can also ask supplementary questions as well. So this device, it keeps the government on its toes, and whenever the government commits any mistake, then the government is compelled to promise and take corrective actions, because it will be scrutinized by the opposition. So discussions also take place in the house, and certain motions are also passed, just like the parliament. So at the state level, in the state legislative assembly also, call attention motions and adjournment motions are also brought forward on important public matters. And also through the device of the budget, the financial control is also maintained over the government and over the provincial government, and no money can be raised and no expenditure can be incurred without a vote by the legislature. So Article 202 of the Constitution of India, it talks about the annual financial statement of the state level of the provincial governments, just like Article 112 is concerned with the annual financial statement of the union government. So the procedure of the budget is the same in the state, just like the center, and no expenditure can be raised at the state or in the state also without the incurrence of the legislature. So by controlling the purse strings, the legislature controls the programs and activities of the government. And also it is true that by virtue of its majority in the legislature, the government may ultimately get the money it wants, but during the process, a lot of discussion takes place, and this discussion, it keeps the government in touch with the needs of the people,
And also through the Public Accounts Committee and through the audit of the CAG, there is a post expenditure control of the state government. So that we have discussed, and any instance of unauthorized and improper or imprudent expenditure are discussed in detail and also brought to the notice of the legislature, which keeps a vigilant eye on the government. And just like there are committees at the union level, there are legislative committees at the state level as well. So there are the financial committees at the state level as well, including the Public Accounts Committee, the Estimates Committee, as well as the Committee on Public Undertakings. There are the departmental standing committees as well. There are the committees to inquire as well, which includes the Committee on Petitions, the Committee on Privileges, as well as the Ethics Committee. Then at the state level, there are certain committees to scrutinize and control the state government as well. Those committees are also there. The committees to scrutinize and control the state government, which includes the Committee on Government Assurances, the Committee on Subordinate Legislation, the Committee on Papers Laid on the Table, also the Committee on the Empowerment of Women, the Committee on Welfare of SCs and STs, and also there is a joint committee on offices of profit. After that, at the state level, there are also certain committees relating to the day-to-day business of the house, so which include the Business Advisory Committee, which includes the Rules Committee, which includes the there are these other committees as well, which is related to the absence of members from the sittings of the house, which are part of the committees relating to day-to-day affairs of the house. And also there is a committee which is related to private members' bills and resolutions. Finally, there are certain housekeeping or service committees as well at the state level also, which are relating to the provision of facilities to the members. So these housekeeping committees, they include the General Purposes Committee, they include the House Committee, the Library Committee, and finally the Committee on Salary and Allowances of the members. So all these, through these legislative committees, a control is maintained over the executive. These committees, they examine the various aspects of the working of the government, and also they make certain useful suggestions. So the legislative committees, they act as a very important device of exercising control over the government, because the assembly is too unwieldy a body to examine the working of the government in detail, and the members of the assembly, they do not have the requisite expertise also. However, in these committees, there is a lot of debate and discussions that take place, and through these committees, they exercise control over the government, and they bring the failure of the government to the notice of the legislature and the people. So there is a principle of ministerial responsibility that is also there, and the ministers, the council of ministers, are collectively responsible to the house, that is the lower house, and they stay in power only as long as they enjoy the major confidence of the house. If a no confidence motion is passed against them, then they have to resign. So however, it has been the responsibility of the political executive towards the legislature has been ensured. However, it is argued that the legislative control with regarding to audit is a little too tight, and it takes away the initiative of the administrators. The State Council of Ministers, it performs the almost the same functions as is performed by the Union Council of Ministers, however, with regarding to the state subjects, and is appointed by the governor or recommendation of the chief minister, and they stay in office during as long as they enjoy the pleasure of the governor. And a governor can be a minister can be dismissed by the governor on the advice of the chief minister as well.
So just like the union, at the union level, there are cabinet ministers and there are ministers of state as well as deputy ministers also in the state level. And the number of ministers in the council of ministers shall not exceed 15% of the total number of members of the legislative assembly. So this was done by the 91st amendment of 2003. So the Council of Ministers, they are the highest policy making body of a state government and also review the implementation of the policy. And the doctrine of ministerial responsibility is there, and the Council of Ministers are collectively responsible to the state assembly as per Article 164, Clause 2. And there is a division of work also into departments at the state level as well. And the portfolio system is there, so different portfolios are assigned to different ministers, and the governor has been given the power to make rules for the efficient conduct of business of the house by Article 166, Clause 3. So the consideration of the chief minister has also been is also an important aspect, and these are called coordination cases. In these cases, the minister in charge of a portfolio records her recommendations and submits the file to the chief minister for her order. So the governor has to always act on the recommendations of the chief minister. That is why the governor has been given only a ceremonial role. And in case a party has an absolute majority, then the role of the governor is only ceremonial, and the governor has to invite the leader of the majority party to form the government. So the chief minister is the most powerful amongst the council of ministers, because the chief minister is the leader of the council of ministers, and the chief minister has to assign portfolios among her ministries, among the ministers. So the assignment of portfolio is to be done by the chief minister only, and the chief minister can change such portfolios whenever he or she likes. So the chief minister plays a coordinating role in the functioning of the council of ministers. And also it is the chief minister who has to ensure the collective responsibility of the council of ministers to the state assembly and also set the agenda of the cabinet. So the chief minister exercises a great influence upon the decisions of the cabinet. So there are certain powers that the chief minister enjoys in relation to the governor as well. And although they are not mentioned anywhere in the constitution, a convention has been sought to be established whereby the chief minister could be consulted regarding the appointment of the governor. The Panchi Commission also recommended it, but it has not been followed, and the chief minister is not consulted in appointing governor. That is why we see that many a times what happens is that when the chief minister when there are different governments when the governments belonging to the union level is of a different party and the government of the state level is of a different party, we see that there are many cases of conflict also between the governor and the chief minister. For example, what has been happening in the state of Tamil Nadu very recently, where the state government has appealed to the Supreme Court to against the governor's reserving of bills. So the governor has been withholding assent to many crucial bills in the state of Tamil Nadu. So that is why the chief minister of Tamil Nadu has approached the Supreme Court regarding that. So also in the state of West Bengal as well, certain conflicts can be observed with respect to the governor and the
and the chief minister and council of ministers, because the chief minister is not consulted in appointment of governor. However, the Panchi Commission had recommended such a consultative process. So, the speeches of the governor also on ceremonial occasions and the annual speech before the assembly, before the beginning of the assembly, are also have to be approved by the government. So, the chief minister is the leader of the house and has certain powers in relation to the legislature also, and the chief minister sets the legislative agenda, and the legislative measures are brought before the assembly only after the approval of the council of ministers headed by the chief minister, and the chief minister approves all the senior appointments like those of the secretary, additional, joint and deputy secretaries as well, and controls the entire bureaucracy of the state. And the chief minister, through his or her cabinet, controls their service conditions as well as disciplinary matters. So the chief minister has a lot of powers regarding this as well, because the chief minister has power over the control and service conditions as well of those who he or she approves or appoints, like the secretaries, the additional joint secretaries, the deputy secretaries, and also by virtue of being the head of the political executive, the chief minister controls the entire bureaucracy and is assisted also by a secretariat that is headed by the chief secretary. And through the cabinet, the chief minister controls the service conditions also, as well as the disciplinary matters. The chief minister has to supervise that, and the chief minister also has to provide leadership to these people who are appointed by the chief minister to ensure good performance as well as good morale also. Also, the legislative measures that are brought before the assembly, they are also brought only after the approval of the chief minister, who is the head of the council of ministers at the state level. And many a times the chief minister can keep many important portfolios to herself or himself as well. And regarding the governor also, the chief minister has a lot of powers, because the speeches that the governor has to give at ceremonial occasions, during the annuals, during the before the presentation of the annual financial statement or the budget, and also during certain annual occasions before the assembly is convened, all these speeches are given by the chief minister and the council of ministers. So these speeches have to be in accordance with the policy laid down by the council of ministers, which is headed by the chief minister. However, many a times, especially what we can see in the state of Tamil Nadu right now, and it happened earlier in the state of Punjab as well, we can see that the governor of that particular state, while addressing the house, has deviated from what the state government gave in writing, and has not followed, has not read that speech word by word, and as many a times said things from his or her own accord, which have led to a sort of conflict between the governor and the council of ministers. So, and the president, the chief minister of the state at the state level, has to lead and defend his or her council of ministers in the assembly, and it is the chief minister who has to ensure the collective responsibility, because if the collective responsibility is not maintained, then the chief minister would have to resign. Then the chief minister would lose the confidence of the house. So the chief minister would cease to be a chief minister. So that is why it is the duty of the chief minister to ensure the collective responsibility of the council of ministers to the state assembly, and it is the chief minister only who sets the agenda for the cabinet also,
and who asserts a great influence on the decisions of the cabinet. And the chief minister takes decisions on important matters of coordination, although these are allotted to individual ministers. And the chief minister plays a very important coordinating role also in the functioning of her council of ministers, and it is the chief minister who has to see that there is a coherence in the decisions of the various departments of the government. And it is the chief minister who many a times has the power to reassign portfolios also. So if a certain minister is not performing according to the chief minister, is not living up to the expectations, so the chief minister can take away that portfolio and assign it to a different person. The chief minister can also entrust one person with multiple portfolios as well. So the chief minister is the real head of the executive at the provincial level, and the governor is only the ceremonial head. And the chief minister performs the same functions in respect of the state government as the prime minister functions in respect of the union government. The real executive power of a state government, it vests in the council of ministers. However, the chief minister has acquired a very special role in the exercise of executive power. And the chief minister can also require any particular case of any department to be placed before the cabinet. And there are certain presentations also that are done before the cabinet regarding important policy matters as well, which have wide repercussions. And important cases of disagreement between two or more ministers are also brought before the cabinet for its decision. And so we have discussed the portfolio system as well, wherein the chief minister divides the certain different portfolios to different ministers, and the chief minister has also been given the power to assign two or more portfolios to one minister also, and also to reassign portfolios as well. So with the passage of time, because the scope of governmental activity has vastly increased, this portfolio system has been brought into existence, and the state governments have framed allocation of business rules also, according to which the work is divided amongst different ministers of the government. And it is the governor who has been entrusted with the responsibility to make rules for the efficient conduct of business in the house, as per Article 166, Clause 3. And also, the doctrine of collective responsibility is a very important aspect, and because only as long as the house enjoys the ministry, the cabinet, the council of ministers, they enjoy collective the confidence of the house, only till then they can stay in power. If they lose the confidence, if there is a no confidence motion that is successfully passed against them, then they will be removed from power as per Article 164, Clause 2. So in today's class, we have discussed the functions of the district collector. We had at first discussed the functions of the district collector and how in the British period, the district administration was there, how the district was very centralized, and how revenue collection and maintenance of law and order were the only functions. However, in post-independent India, we see that the office of the district collector, it evolved, and enabling the local population and ensuring the implementation of the welfareist policies of the government became the priority of the district administration. And also decentralization, after implementing the decentralizing measures of the union government and also of the constitution as well. That is also a very important task of the district administration right now.
Afterwards, we discussed the role of the state government, the legislature, and the governor, as well as the chief minister in the administration of a particular state. We discussed their different powers, we discussed their different responsibilities, and in the next class we shall be discussing the secretariat system we shall be discussing the secretariat system at the state level in the next class. So that is what we shall be discussing in the next class, the secretariat system at the state level. So we have covered the first unit, the first block in this class, and we shall be doing the in the next class we shall be doing the secretariat, the role of the state secretariat, and in the next class we shall be doing the role of the state secretariat. So thank you everyone for joining my lecture. Namaste.
I am Dr. Anjaya, Professor of History, Usmania University from Hyderabad, IGNOU Regional Center. ఈరోజు టాపిక్ BHIC 133 బుక్ హిస్టరీ ఆఫ్ ఇండియా ఫ్రమ్ 1206 to 1707 EDRC అనే బుక్లో నుంచి యూనిట్ నెంబర్ 8 నుంచి మనం ఈరోజు లైవ్ ఛానల్లో డిస్కస్ చేయబోతున్నాం. ఆ యూనిట్ ఏంటంటే యూనిట్ నెంబర్ 8 ఏంటంటే ఆర్మీ ఆర్గనైజేషన్ అండ్ మన్సబ్ సిస్టమ్. ఆర్మీ ఆర్గనైజేషన్ అండర్ ఢిల్లీ సుల్తానేట్స్ అండ్ మొఘల్స్. ఇది మనం ఈరోజు ఈ లైవ్ ఛానల్లో డిస్కస్ చేయబోయేటటువంటి టాపిక్. ఆర్మీ ఆర్గనైజేషన్. ఆర్మీ అనేది ఓ పిల్లర్ టు ది కింగ్డమ్, ఒక పిల్లర్ లాంటిది ఇది రాజ్యానికి. దానికి సర్వాధికారి రాజు అయినప్పటికీ మరి రాజు కాకుండా ఆర్మీ మినిస్టర్ కూడా ఉంటాడు. దీనికి ఆర్మీ మినిస్టర్ బక్షి, మీర్ బక్షి, అట్లా ఆర్మీ మినిస్టర్ ఒక డిపార్ట్మెంట్, దివానీ హరీష్ అనేటువంటి డిపార్ట్మెంట్ కూడా ఉంటుంది. సో ఈ విధంగా ఉన్నటువంటి ఆర్మీ ఆర్గనైజేషన్ మరి ఢిల్లీ సుల్తాన్ కాలంలో ఎలా ఉంది అండ్ మొఘల్ కాలంలో ఎలా ఉంది అనేది మనం ఈరోజు లైవ్ ఛానల్లో డిస్కస్ చేయబోయేటువంటి టాపిక్. మరి ఢిల్లీ సుల్తాన్ కాలంలో మొట్టమొదటిసారి ఇల్తుమిష్ స్టాండింగ్ ఆర్మీ ఉండాలనుకున్నాడు. స్టాండింగ్ ఆర్మీకి ఢిల్లీలోనే సరౌండింగ్స్లో కొన్ని యుక్తాలు, ఒక ల్యాండ్స్ని ఇచ్చాడు. సో వీళ్ళ ఆర్మీ ఎలా ఉండేదంటే మంగోల్ పద్ధతిలో ఉండేది. ఎవరు? ఢిల్లీ సుల్తానేట్స్. మంగోల్ పద్ధతి అంటే ఏంటంటే 10 అంటే 10 అంకెలు ఉన్నటువంటి 10 ట్రూప్స్ మెయింటైన్ చేసేవాడు నుంచి అతన్ని ఆ విధంగా 10 into 100 అంటే 1000 అట్లా 10 బేస్ల మీద ఆర్మీ ఉండేది. 10కు ఒక నాయకుడు లేదా 100కు మొత్తం లోయెస్ట్ యూనిట్ వీళ్ళ దగ్గర ఢిల్లీ సుల్తాన్ 100 ట్రూపర్స్ మెయింటైన్ చేసేవాడు. 100 సోల్జర్స్ను 100 గుర్రాలను మెయింటైన్ చేసేవాడు ఒకడు. 100 గుర్రాలను మెయింటైన్ చేసేది ఒకడు. 100 అనే నెంబర్, జట్ సవారీ అట్లా. సో ఆ విధంగా మరి 100 లోయెస్ట్ యూనిట్లు ఉండేది. అట్లా 1000 మరి చివరి 1000 నుంచి మళ్ళీ అట్లా 10 అంటే 10 మల్టిప్లికేషన్ ఉండేది. 10 అంటే 10 నుంచి మొదలయ్యేది. ఆర్మీ ఆర్గనైజేషన్ 10 నుంచి మొదలయ్యి 10 into 10 అంటే 10 into 10 అంటే 100. దీనికి ఒక పేరు, 10 into 10కు ఒక పేరు పెట్టేవాళ్ళు. అంటే 10 into 10 అండ్ 10కు ఒక పేరు, 10 into 10 100కు ఒక పేరు, మళ్ళీ తర్వాత 100 into 10 దానికి ఒక పేరు పెట్టి ఉండేటువంటి పేర్లతోటి 100 into 10. దాని తర్వాత 1000, 100 into 10 అయితే 1000 into 10. ఇట్లా ర్యాంక్స్ రాగా ఈ ఆర్మీ మెయింటెనెన్స్ మరి ఉండేది ఢిల్లీ సుల్తాన్ల కాలంలో. అయితే ఇల్తుమిష్ జాగీర్స్ కొన్ని ల్యాండ్స్ ఇచ్చినాడు ఇల్తుమిష్ కాలంలో. బాల్బన్ అయితే మరి ఆర్మీ
బాగా ఉండాలి, అప్పుడైతేనే స్ట్రాంగ్ ఫౌండేషన్ ఉంటుంది రాజ్యానికి అని చెప్పి బాల్బన్ కలిసి బాల్బన్ ఏం చేసినాడంటే ఇంకా స్ట్రెంగ్తెన్ చేసినాడు, స్టాండింగ్ ఆర్మీని బాగా పెంచాడు, సిద్ధ సైన్యాన్ని బాగా పెంచాడు. ఆ విధంగా లా అండ్ ఆర్డర్ను బాగా పీస్ అండ్ ఆర్డర్ నెలకొల్పాడు. చేహల్గని 40 చేహల్గని నోబుల్స్ కూడా అణిచివేశాడు. ఆ విధంగా మొత్తం పీస్ అండ్ ఆర్డర్ నెలకొల్పినటువంటి వాడు బాల్బన్. ఆ విధంగా సుల్తాన్ దైవాంశ సంభూతుడు అనే దానికి తీసుకొచ్చాడు. ఆర్మీని బాగా స్ట్రెంగ్తన్ చేసి పీస్ అండ్ లా అండ్ ఆర్డర్ మెయింటైన్ చేస్తూ శాంతి భద్రతను కాపాడుతూ సో ఈ ఆర్మీ తోటి మొత్తం కన్సాలిడేట్ చేయడానికి మొత్తం ఏది ఈ ఢిల్లీ సుల్తాన్ కింగ్డమ్ను కన్సాలిడేట్ చేసినటువంటి వాడు, పవర్ను సెంట్రల్ పవర్ను కన్సాలిడేట్ చేసినటువంటి వాడు బాల్బన్. ఆ తర్వాత బాగా ఆర్మీని రిక్రూట్ చేసి సిద్ధ సైన్యాన్ని మరి ఉంచినటువంటి వాడు. ఈ విధంగా ఇల్తుమిష్ కూడా కోటలు కట్టాడు, బాల్బన్ కూడా కోటలు కట్టాడు. కోటల మీద వీళ్ళను ఉంచారు. ఎవరిని? ఈ ప్రావిన్సెస్లో ప్రాంతాల మీద ప్రాంతాలలో కోటలు కట్టారు. కోటల మీద కూడా ఈ ఆర్మీని పెట్టారు. దాన్ని ఆ విధంగా మొత్తం ఢిల్లీ సుల్తాన్ల కాలంలో మరి ఇల్తుమిష్ ఏం చేశాడంటే మొత్తం స్టాండింగ్ ఆర్మీ ఢిల్లీలో ఉండగా మొత్తం రాజ్యాన్ని సల్తనట్ రాజ్యాన్ని ఇక్తాలుగా విభజించాడు. ఎవరు? ఇల్తుమిష్. ఇక్తాలుగా విభజించి ఇక్తాదారులను దాని మీద పెట్టాడు. దానికి ఆర్మీ మెయింటెనెన్స్, ఫోర్ట్ మెయింటెనెన్స్, సివిల్ అండ్ మిలిటరీ అధికారాలను కూడా ఇచ్చాడు. ఎవరు? ఇల్తుమిష్ రీఆర్గనైజ్ ఆఫ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ చేసి. సో ఆ విధంగా మరి ఆర్మీ ఆర్గనైజేషన్ ఇల్తుమిష్ కాలంలో ఇక్తా సిస్టమ్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసి ఇక్తా హోల్డర్ సివిల్ అండ్ మిలిటరీ అధికారాలు ఇస్తూ వాళ్ళకు కొన్ని జాగీర్లు ఇస్తూ ప్రాంతాలను ఇస్తూ ఆ ప్రాంతాల రెవెన్యూ అసైన్మెంట్స్ ఇచ్చేవాడు. ఎవరు? ఇల్తుమిష్. దాని తర్వాత బాల్బన్ కంటిన్యూ చేశాడు దాన్ని. అట్లానే బాల్బన్ కానీ ఎక్కువ సైన్యాన్ని పెంచి పీస్ అండ్ ఆర్డర్ నెలకొల్పాడు. బాల్బన్ సిద్ధ సైన్యాన్ని స్టాండింగ్ ఆర్మీ ఢిల్లీలో పెట్టాడు. మరి మొత్తం రివోల్ట్స్ అని సపరేట్ చేసి సెంట్రల్ పవర్ బాగా ఇంక్రీజ్ చేసి మొత్తం శాంతి భద్రతను కాపాడి ఢిల్లీ సుల్తాన్ ఖాన్ శాంతి భద్రతను కాపాడి ఈ సుల్తాన్ పొజిషన్ హయ్యర్ పొజిషన్ అంటే దైవాంశ సంభూతుడు కిస్సింగ్ ది ఫీట్ ఆఫ్ సుల్తాన్ అనేదాన్ని బాగా మంచి ఆర్మీని రీఆర్గనైజ్ చేసి ఆ విధంగా పెట్టడం జరిగింది. సుల్తాన్ పొజిషన్ బాగా హై లెవెల్ తీసుకుపోయినాడు బాల్బన్. ఆ తర్వాత ఈ బాల్బన్ తర్వాత వచ్చినటువంటి వాడు అల్లావుద్దీన్ ఖిల్జీ. అల్లావుద్దీన్ ఖిల్జీ జాగీర్ సిస్టాన్ని అన్నిటినీ తీసేసి రెవెన్యూ అసైన్మెంట్స్ ఇవ్వడం అంతా తీసేసి ఏం చేసిన డైరెక్ట్ పేమెంట్ పెట్టాడు. ఎవరికి? సోల్జర్స్. డైరెక్ట్ పేమెంట్ సోల్జర్కి ఎంత అంటే 234 తనఖా హన్స్ అంటారు. ఢిల్లీ సుల్తానేట్ కాయిన్స్ హన్స్ అంటారు. తనఖాలు 234 తనఖాలు. ఆ విధంగా అతను మార్కెట్ కంట్రోల్ సిస్టమ్, ప్రైస్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ కూడా పెట్టాడు. ఆ విధంగా మరి పర్సన్కు 234 తనఖాలు ఇచ్చేవాడు. మరి గుర్రానికి ఏమి ఇచ్చేవాడు అంటే 87 తనఖాస్ ఇచ్చేవాడు ఒక గుర్రాన్ని మెయింటైన్ చేయడానికి. అంటే ఈ యొక్క పర్సన్కు 234 అతని అవసరాలు తీరడానికి, గుర్రానికి 87 తనఖాసు ఆ గుర్రం యొక్క ఖర్చులు తీరడానికి. ఈ విధంగా మరి ఆర్మీని క్యాష్ పెయిడ్ ఆర్మీగా జాగీర్లు ఈ రెవెన్యూ అసైన్మెంట్స్ లేకుండా చేసినాడు అల్లావుద్దీన్ ఖిల్జీ. దానికోసం అతను ఏం చేసినాడంటే పెద్ద సైన్యాన్ని బాగా ఢిల్లీ సుల్తాన్ కాలంలో బాగా స్టాండింగ్ ఆర్మీని పోషించినటువంటి వాడు అల్లావుద్దీన్ ఖిల్జీ. కాబట్టి అల్లావుద్దీన్ ఖిల్జీ క్యాష్ పేమెంట్ సిస్టమ్ ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. క్యాష్ పేమెంట్ సిస్టమ్ అందరికీ కూడా. సో ఆ విధంగా
మరి క్యాష్ పేమెంటే కాకుండా డాగ్ చిరహ సిస్టమ్ పెట్టాడు. డాగ్ చిరహ అంటే డిస్క్రిప్టివ్ రోల్ ఆఫ్ ది పర్సనల్స్ యొక్క డిస్క్రిప్టివ్ రోల్ చిరహ పద్దు మెయింటైన్ చేసినాడు. డాగ్ ఎంతమంది సోల్జర్ ఆ ఆర్సెస్ మెయింటైన్ చేస్తుండు, ఆ ఆర్సెస్ బట్టి అతని యొక్క ర్యాంక్ ఉంటుంది. సో ఆ విధంగా మరి డాగ్ చిరహ అంటే గుర్రం యొక్క స్టాంపు, గుర్రానికి స్టాంప్ వేసేవాడు. డాగ్ చిరహ అంటే స్టాంపు, డాగ్ చిరహ స్టాంప్. సో ఆ విధంగా డాగ్ చిరహ మెయింటెనెన్స్ రెగ్యులర్ పర్సనల్కి ఎంత మెయింటెనెన్స్ 234, గుర్రానికి ఎంత అంటే 87 తన కాస్ట్. ఇట్లా డిసైడ్ చేస్తూ ఈ 10 నుంచి ఆర్మీని 10 into 10 100 into 10 1000 అలా ఆర్మీ ఆర్గనైజేషన్ అంతస్తుల వారీగా ఉంటూ ఆర్మీకి ఒక డిపార్ట్మెంట్ కూడా ఉండేది. దివానీ హరీజ్ అనేవాళ్ళు. దివానీ హరీజ్ మరి డిపార్ట్మెంట్ మొత్తం కూడా రిక్రూట్మెంట్ మరి సూపర్వైజర్ అంతా కూడా ఈ ఆర్మీ చీఫ్ సేనాధిపతి చూసేవాడు. అతన్ని దివానీ హరీజ్ అనే డిపార్ట్మెంట్ ఉండేది. డిపార్ట్మెంట్ మీద ఈ యొక్క హెడ్ దివానీ హరీజ్ హెడ్ మీర్ బక్షి అంటే మినిస్టర్ ఆఫ్ వార్ అండ్ పీస్ అంటే వార్ మినిస్టర్ ఉండేవాడు. ఇతను రాజుకు సహాయంగా అన్ని పనులు సూపర్వైజర్ అంతా ఆర్మీ రిక్రూట్మెంట్ మరి సూపర్వైజర్ పేమెంట్స్ అంతా కూడా చూసేవాళ్ళు. కానీ పేమెంట్స్ డిసైడ్ చేసేది ఒక బ్రాంచ్ ఉండేది సపరేట్గా. మళ్ళా ఆర్మీ మెయింటెనెన్స్, ఆర్మీ రిక్రూట్మెంట్, ఆర్మీ శాలరీ డిసైడ్ చేసేది ఒక బ్రాంచ్ ఉండేది. ఈ విధంగా మరి ఈ యొక్క ఆర్మీ మెయింటెనెన్స్కు ఈ పేమెంట్ లుక్ ఆఫ్టర్ చేసేవాళ్ళు, మరి రిక్రూట్మెంట్ చేసేవాళ్ళు, పేమెంట్ చేసేవాళ్ళు ఆర్మీ చీఫ్ చేస్తుంటాడు. కానీ పేమెంట్ను శాలరీని పంపేవాళ్ళు ఇంకొక రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి వీళ్ళ యొక్క డిస్క్రిప్టివ్ రోల్స్ సైన్యం యొక్క పంపితే అలా మరి రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి మరి ఈ యొక్క ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి పేమెంట్ వచ్చేది. సో ఈ విధంగా డిపార్ట్మెంట్స్ మరి ఆర్మీలో ఢిల్లీ సుల్తాన్ ఆర్మీ ఏంటంటే క్యావెలరీ ఫోర్స్ ఉండేది, ఇన్ఫాంట్రీ ఫోర్స్. క్యావెలరీ ఫోర్స్ అంటే గుర్రపు దళం, ఇన్ఫాంట్రీ ఫోర్స్ అంటే కాల్బలం ఉండేది, ఎలిఫెంట్రీ ఫోర్స్ అంటే ఏనుగు దళం ఉండేది. ఆ తర్వాత ఈ కాల్బలము, ఏనుగు దళము, ఆర్చరీ బాణాలు వేసేవాళ్ళు కూడా ఉండేది. వీళ్ళ పీరియడ్లో ఈ అడ్మిరాలిటీ ఆర్టిలరీ మేనేజ్ చేసేటువంటి వాళ్ళు లేరు. ఆర్చరీ వాళ్ళు ఉన్నారు, ఎలిఫెంట్ ఫోర్సెస్ వాళ్ళు ఉన్నారు, మరి ఆర్మీ ఈ కాల్బలం ఇన్ఫాంట్రీ వాళ్ళు ఉన్నారు, కాల్బలం వాళ్ళు ఉన్నారు. కానీ ఈ ఫిరంగి మెయింటెనెన్స్ వాళ్ళు లేదా ఆర్చరీ బాణాలు వేసే వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. కానీ ఇది లేదు. వీళ్ళు మాత్రం 11 మాత్రం లేదు, ఇది ఢిల్లీ సుల్తాన్ కాలంలో. సో ఈ విధంగా డిపార్ట్మెంట్ను మరి క్యాష్ పేమెంట్ రెవెన్యూ అసైన్మెంట్స్ తీసి క్యాష్ పేమెంట్ డిసైడ్ చేసినటువంటి వాడు అల్లావుద్దీన్ ఖిల్జీ. ఆ తర్వాత మహమ్మద్ బిన్ తుగ్లక్ తర్వాత ఫిరోజ్ షా తుగ్లక్ కాలంలో మళ్ళీ రెవెన్యూ అసైన్మెంట్స్ ఇవ్వడం జరిగింది వీళ్ళకి. సో ఆర్మీని అంత పకడ్బందీగా మెయింటైన్ చేయలేకపోయినారు ఫిరోజ్ షా తుగ్లక్ తర్వాత ఫిరోజ్ షా తుగ్లక్ కానించి. సో దాని తర్వాత మరి ఢిల్లీ సుల్తాన్ల ఆర్మీ ఇలా ఆర్గనైజ్డ్గా మరి ప్రొవిన్షియల్ లెవెల్లో మొత్తం రాజ్యాన్ని అంత ప్రావిన్సెస్గా చేసి రాష్ట్రాలుగా ప్రాంతాలుగా విభజించి ప్రాంతాల మీద మరి ఇక్తాదారులను పెట్టి వీళ్ళకు సివిల్ మిలిటరీ అధికారాలు ఇవ్వటం,
ఇంకా వాళ్ళు కాకుండా కోటలు కట్టడం, కోటల మీద కూడా అక్కడక్కడ స్ట్రాటజిక్ ప్లేస్లో ఇంపార్టెంట్ కోటలు కట్టి ఆ కోటలలో కూడా ఆర్మీని ఆర్మీని పెట్టేటువంటి వాళ్ళు. ఆ విధంగా పెద్ద ఆర్మీని మెయింటైన్ చేసినటువంటి వాడు అల్లావుద్దీన్ ఖిల్జీ. కాబట్టి ఇలా ఆర్మీ ఆర్గనైజేషన్ బాగా స్ట్రాంగ్గా ఉన్నది కాబట్టి అల్లావుద్దీన్ ఖిల్జీ మొత్తం నార్త్ ఇండియాను మరి కాకుండా సౌత్ ఇండియా మీద కూడా దండయాత్రలు చేసి విజయాన్ని పొంది సౌత్ ఇండియా రాజులందరినీ కూడా తన ఆధీనంలోకి, తన పరిపాలన ఆధీనంలోకి తీసుకొచ్చుకున్నాడు అల్లావుద్దీన్ ఖిల్జీ. ఈ విధమైనటువంటి సిద్ధ సైన్యాన్ని మెయింటైన్ చేసినటువంటి వాడు. మరి ప్రొవిన్షియల్ లెవెల్లో ఇక్తాదార్ కూడా మిలిటరీ, సివిల్ అధికారాలు రెండు ఇచ్చి మరి ఎక్కడికక్కడ మెయింటైన్ చేసినటువంటి వాడు ఈ యొక్క ఎక్కడికక్కడికి మెయింటైన్ చేసినటువంటి వాడు అల్లావుద్దీన్ ఖిల్జీ నుంచి తుగ్లక్ తర్వాత ఫిరోజ్ షా తుగ్లక్ పీరియడ్లో ఇలా మరి రెవెన్యూ అసైన్మెంట్స్ మళ్ళీ పునరుద్ధరించిన ఫిరోజ్ షా తుగ్లక్ తర్వాత రెవెన్యూ అసైన్మెంట్స్. ఆ విధంగా మరి స్టాండింగ్ ఆర్మీ అనేది కొంత ఉండేది. మరి ఎక్కడ సెంటర్లో దాని మీద దివానీ అరీజ్ డిపార్ట్మెంట్ ఉండేది. డిపార్ట్మెంట్ మొత్తం రిక్రూట్మెంట్ అండ్ పేమెంట్ అంతా చూసేటువంటిది డిపార్ట్మెంట్. ఇది ఢిల్లీ సల్తానేట్ కాలంలో ఉన్నటువంటి ఆర్మీ ఆర్గనైజేషన్. మరి ఆ ఢిల్లీ సుల్తాన్ కాలం తర్వాత మరి మొఘల్స్ కాలంలో వచ్చినటువంటి ఆర్మీ సిస్టమ్ ఎలా ఉంది, ఆర్మీ ఆర్గనైజేషన్ సిస్టమ్ ఎలా ఉందంటే మొఘల్ కాలంలో మన్సబ్దార్స్ మొత్తం అక్బర్ డివైడ్ చేశాడు మొత్తం రాజ్యాన్ని అంతా కూడా. అంతకుముందు ఇల్తుమిష్ కాలంలో ఇక్తాలుగా చేశారు. ఇక్తాదారులు ఆర్మీ, సివిల్ అండ్ మిలిటరీ అధికారాలుగా ఇక్తాదారులు, ఇక్తాస్ హెడ్. ఇక్తాలను మళ్ళా ప్రాంతాలను డిస్ట్రిక్ట్స్గా చేశారు. డిస్ట్రిక్ట్స్ సిక్కులు అన్నారు, పరగనా లెవెల్ అన్నారు, విలేజ్ లెవెల్. సో ఈ విధంగా మరి అడ్మినిస్ట్రేటివ్ డివిజన్స్ ఉండేది మొఘల్ కాలం, ఢిల్లీ సుల్తాన్ కాలం. మరి మొఘల్ కాలంలో ఏంటంటే మొత్తం పరిపాలన అంతా కూడా కేంద్రీకరించబడి మొత్తం రాజ్యంలో మరి అక్బర్ పీరియడ్ వరకు 15 సుబాలుగా విభజించబడింది. మరి అక్బర్ తర్వాత ఇంకొక సుబా వచ్చింది, దక్కన్ సుబాగా వచ్చింది, 16వ సుబాగా వచ్చింది. సో ఆ విధంగా 16 సుబాలుగా విభజించడం జరిగింది మొఘళ్ళ కాలంలో. ఆ సుబాకు హెడ్ సుబేదార్, అతన్ని మన్సబ్దార్ అనేవాడు. మన్సబ్దార్ అంటే సివిల్ మిలిటరీ హెడ్. లా అండ్ ఆర్డర్ అతనికి ఉండేది. మరి దివానీ కోల్ అనేటువంటి యొక్క రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ కూడా ఇతన్ని అసిస్ట్ చేసి ట్యాక్స్ కలెక్షన్ వసూలు చేసేటట్టు చూసేవాడు. ఈ విధంగా మరి మొఘళ్ళ కాలంలో కూడా ఆర్మీ మన్సబ్ సిస్టమ్ ఉండేది. మన్సబ్ సిస్టమ్ మొత్తం సుబాలుగా విభజించి మన్సబ్లను ఒక్కొక్క సుబా మీద మన్సబ్దారులను, సుబేదార్ అండ్ మన్సబ్దారులను అపాయింట్ చేశారు. అది మొఘళ్ళ కాలంలో మన్సబ్ సిస్టమ్ అనేది. వీళ్ళ ర్యాంకు 10 నుంచి మొదలుకొని మన్సబ్ సిస్టమ్ ఆఫ్ ర్యాంకు 10 నుంచి మొదలుకొని 66 గ్రేడ్ 10 సోల్జర్స్ ఉన్నటువంటి మన్సబ్దారు సోల్జర్ కాకుండా 10 నుంచి 10 into 10 అంటే 100. వాళ్ళ వీళ్ళది కూడా అలానే 10 into 10 100. ఆ తర్వాత 100 into 10 1000 into 10 10,000. ఇట్లా ర్యాంకులు ఉండేవి. హైయెస్ట్ ర్యాంక్స్ అన్ని కూడా మన్సబ్ సిస్టంలో సుబేదారులుగా అపాయింట్ చేసినటువంటి మన్సబ్లు హైయెస్ట్ ర్యాంక్ ఎవరికి ఇచ్చారంటే రాజపుత్రులకు ఇచ్చాడు. ఎవరు?
ఈ అక్బర్ కాలంలో ఈ యొక్క అడ్మినిస్ట్రేషన్ రీఆర్గనైజ్ అయ్యింది. మొత్తం ప్రాంతాలను, మరి రాజ్యాన్ని అంతా ప్రాంతాలు విభజించాడు, ప్రావిన్సెస్ను సుబాలు అన్నాడు. అక్బరే కాలంలో 15 సుబాలు ఉండే, తర్వాత ఔరంగజేబ్ కాలంలో 16 సుబా కూడా వచ్చింది. అక్బర్ ఎండింగ్లో మరి తర్వాత కాలంలో 15 సుబాలు అక్బర్ కాలంలో వచ్చినాయి. 12 సుబాలు నార్త్ ఇండియాలో, మరి దక్కన్లో 3 సుబాలు వచ్చినాయి. 12 3 15 అయింది అక్బర్ కాలంలో. తర్వాత ఇంకో సుబా చేరింది. దాని తర్వాత 16 సుబాలుగా విభజించబడింది ఈ యొక్క మరి ఈ యొక్క మొఘల్ యొక్క ఆర్మీ ఆర్గనైజేషన్. సుభాష్ హెడ్ సుబేదార్, సివిల్ మిలిటరీ హెడ్ అతన్ని మన్సబ్దార్ అని పిలిచారు. ఆ విధంగా మన్సబ్దారీ సిస్టమ్ పెట్టారు మొఘల్ కాలంలో. ఈ మన్సబ్దారులకు ఏమిచ్చాడంటే, ఈ మన్సబ్దారులు మొత్తం ఆ ప్రాంతంలో ఉన్న రెవెన్యూ కలెక్షన్ దివానీ కూల్ అనే డిపార్ట్మెంట్ ఉంటుంది. రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ అన్ని స్టేజ్ల్లో కూడా ఉంటుంది. ఇది ఈ దివానీ అరీజ్ లేదా ఈ యొక్క సెంట్రల్ ఈ ఆర్మీ మన్సబ్దార్కు రెవెన్యూ అసైన్మెంట్స్ ఇచ్చేవాళ్ళు. ఆ తర్వాత ఏం చేసినారంటే, రెవెన్యూ అసైన్మెంట్స్ ఇస్తూ దీంట్లో జట్ ర్యాంకులు విభజించారు. 3 ర్యాంకులు. ముఖ్యంగా మన్సబ్స్ అనేవాళ్ళు ముఖ్యంగా 3 ర్యాంకులుగా ఉన్నారు. జట్ అంటే ఇది ర్యాంక్, సవార్ అంటే ఎంతమంది ఎన్ని హార్సెస్ను మెయింటైన్ చేస్తున్నాడు అనేటువంటిది ఈ సవాల్. అయితే మొఘళ్ళ కాలంలో మన్సబ్ సిస్టమ్ అనేది మొత్తం అడ్మినిస్ట్రేటివ్ మన్సబ్దారులతోటి ఈ సుబాలను పరిపాలించారు, సుబేదారులు లేదా మన్సబ్లు. ఈ మన్సబ్లు ర్యాంకులు ఏంటంటే 10 నుంచి 66 గ్రేడ్లుగా విభజించారు. 66 గ్రేడ్లుగా ఉండేది. అంటే 10 into 10 100 into 10,000 ఇట్లా ఈ యొక్క ర్యాంక్ 10,000 దాకా 66 గ్రేడ్లుగా 10,000 ర్యాంకుగా ఉన్నటువంటిది. హైయెస్ట్ ర్యాంక్ ఎవరికి ఇచ్చారంటే అబోవ్ 5,000 అనేది స్టాండర్డ్గా ఉన్నటువంటి యొక్క మన్సబ్దార్ ఏంటంటే ఆర్మీ ఆర్గనైజేషన్ 5,000 ఉండేది. 5,000 కన్నా ఎక్కువగా ఉన్నటువంటిది ఎవరికి ఇచ్చారంటే రాజపుత్రులకు ఇచ్చాడు. 5,000 to 7,000 10,000 దాకా రాజులకు ఈ యొక్క హయ్యర్ ర్యాంక్ ఆఫ్ మన్సబ్ ర్యాంక్ ఇచ్చాడు. ఈ విధంగా మన్సబ్ సిస్టమ్ ఉండేది. మన్సబ్ సిస్టమ్ ఆ విధంగా మన్సబ్ సిస్టంలో మరి ఈ యొక్క సవాల్ అంటే ర్యాంక్, ఎంత ర్యాంకు ఎన్ని ట్రూపర్స్ను మెయింటైన్ చేస్తున్నాడు అనేది దీంట్లో లెక్క ఉంటుంది. ర్యాంక్ అనేది ర్యాంక్, సవార్ అంటే ఎంతమంది సోల్జర్స్ను ఎంతమంది పర్సన్స్ను మెయింటైన్ చేస్తున్నాడని. ఇక్కడ కూడా మొఘళ్ళ కాలంలో కూడా డిస్క్రిప్టివ్ రోల్స్ మెయింటైన్ చేసినారు. ఇక్కడ కూడా డిస్క్రిప్టివ్ రోల్స్ డాక్ చిరహా పద్ధతి ఉండేది. స్టాంపింగ్ అండ్ డిస్క్రిప్టివ్ రోల్ మెయింటెనెన్స్ కూడా ఇక్కడ ఉండేది. అది కాకుండా ఇక్కడ మన్సబ్దారులు 3 గ్రేడ్స్గా ఉన్నది. 3 గ్రేడ్స్. జట్ అంటే మన్సబ్ ర్యాంక్, సవార్ అంటే ఆర్మీ, ఎంత ఆర్మీ ఉండేది అతను వాళ్ళ కాలంలో. అయితే ఈ 3 గ్రేడ్స్ ఉండేది. 3 గ్రేడ్స్లలో జట్ అంటే అతనికి ఉన్నటువంటి ర్యాంక్ కన్నా ఎక్కువ మంది ఆఫ్ ఆఫ్ ది అబోవ్ అంటే ఉన్నదానికన్నా ఎక్కువ, సగానికి ఎక్కువ మందిని మెయింటైన్ చేసేవాడు సోల్జర్స్ను కానీ ఈ యొక్క ఆర్మీని కూడా పోషించేటువంటి వాడు దాన్ని హైయెస్ట్ గ్రేడ్ ఆఫ్ మన్సబ్ అనేవారు. దాని తర్వాత మిడిల్ గ్రేడ్, దాని తర్వాత లో అంటే
జట్ అతనికి ర్యాంక్ కన్నా తక్కువ సోల్జర్స్ను మెయింటైన్ చేసేవాడి యొక్క ర్యాంక్ వేరుగా ఉంది సవారీని బట్టి. సవారీ అంటే గుర్రపు దళాలను అతని ర్యాంక్ కన్నా 5000 ఫిక్స్డ్ అనుకోండి, 5000 కన్నా ఎక్కువ మెయింటైన్ చేసేవాళ్ళు, 5000 గుర్రాల కన్నా ఎక్కువ ఆర్మీని మెయింటైన్ చేసేవాడు యొక్క క్యాడర్ వేరే ఉండేది. ఆ తర్వాత తక్కువగా ఈ సవారులను మెయింటైన్ చేసే వాళ్ళది కూడా క్యాడర్ వేరుగా ఉండేది. సో ఈ విధంగా 3 క్లాసెస్ ఆఫ్ మన్సబ్ సిస్టమ్ మెయింటైన్, అంటే ఒక ర్యాంక్ 5000 కన్నా ఎక్కువగా ఉన్నదానికన్నా ఎక్కువ ఎక్కువగా అతను ఫిక్స్డ్ అయిన దానికన్నా ర్యాంక్ జట్ అంటే ఒక ఫిక్స్డ్ ర్యాంక్, ఈ ఫిక్స్డ్ ర్యాంక్ కన్నా సగానికన్నా ఎక్కువ మెయింటైన్ చేసేటువంటి ఆర్మీని మెయింటైన్ చేసే వాటిని ఒక క్లాస్, హైయెస్ట్ క్లాస్ అని. ఆ తర్వాత మరి జట్ ర్యాంక్ ఈక్వల్గా సవార్లు అంటే హార్సెస్ అని మెయింటైన్ చేసేవాడు ఈక్వల్ ర్యాంక్, మిడిల్ ర్యాంక్ అంటారు దాన్ని. మిడిల్ అంటే మధ్యస్థంగా ఉంటాడు వాడు. సో ఆ విధంగా ఎబో ర్యాంకు ఉన్నటువంటి వాళ్ళు బిల్, మధ్యస్థంగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళు లోయెస్ట్, లెస్సర్ అంటే ఉన్న ర్యాంకు కన్నా తక్కువగా సోల్జర్స్ మెయింటైన్ చేసేవాడు, అతని యొక్క గ్రేడ్ వేరు. సో ఆ విధంగా ఫిక్స్డ్ జట్ కన్నా సవారీలను బట్టి అతని గ్రేడ్ మారుతుండేది. సో ఆ విధంగా ఈ యొక్క ఢిల్లీ సుల్తానుల కాలంలో కన్నా కొంచెం డిఫరెంట్గా ఆర్గనైజ్డ్గా ఈ ఆర్మీ ఆర్గనైజేషన్ జరిగింది. సో ఈ విధంగా 3 అంతస్తుల మన్సబ్దారీ సిస్టమ్ ఉండేది. సో 3 అంతస్తుల వారిగా, అంటే దానికన్నా అతని అంతస్తు కన్నా ఎక్కువ మెయింటైన్ చేసేవాడిని ఒక హయ్యర్ గ్రేడ్ అని, ఆ తర్వాత ఈక్వల్గా మెయింటైన్ చేసి ఈక్వల్గా సవార్ని జట్ ర్యాంక్ ఈక్వల్గా చేసేవాడిని, ఈక్వల్గా మెయింటైన్ చేసేవాడిని జట్ సవారీ ఈక్వల్గా మెయింటైన్ చేసేవాడు. సవారీలు తక్కువగా ఉండేది ఉండేదానికన్నా ర్యాంక్ కన్నా తక్కువ ఉండేటువంటి వాళ్ళ ర్యాంక్ వేరు. సో ఈ విధంగా ర్యాంకులు విభజించి మరి ఈ సోల్జర్స్ మెయింటైన్ చేసేవాళ్ళు మొఘళ్ళు. మరి మొఘళ్ళ కాలంలో మరి ఫోర్సెస్ ఏంటంటే, మొట్టమొదటిగా ఫోర్సెస్ కాల్బలం ఉండే ఇన్ఫాంట్రీ ఫోర్సెస్ ఉంటుంది, హార్స్ ఫోర్సెస్ ఉంటుంది, కావెలరీ ఫోర్సెస్ ఉంటుంది, తర్వాత ఎలిఫెంటరీ ఫోర్స్ ఉంది, ఎలిఫెంట్స్ ఏనుగుల ఫోర్స్ ఉంది, ఆ తర్వాత ఆర్చరీ ఉంది, ఆర్చరీ కూడా ఉంది. సో ఆ విధంగా మరి ఇది కాకుండా ఇంకా ఫిరంగి ఆర్టిల్లరీ బ్రాంచ్ కూడా ఉంది. ఆర్టిల్లరీ బ్రాంచ్, ఫిరంగి దళం సపరేట్గా ఇంకొక బ్రాంచ్ ఉండేది. అంటే ఇది కాల్బలం ఒకటి ఉండేది, క్యావెలరీ ఫోర్స్ ఉండేది. ఆ క్యావెలరీ ఫోర్స్ కాకుండా ఇంకా ఉండేది ఏంటంటే మరి ఇది క్యావెలరీ ఫోర్స్ కాకుండా ఇంకా ఫిరంగి దళం కాకుండా ఆర్చరీ దళం అంటే బాణాలు వేసేది, అది కాకుండా ఇంకోటి ఏంటంటే అడ్మిరాలిటీ, నావికా దళం కూడా మెయింటైన్ చేసినారు. ఈ 2 లేవు, ఫిరంగి దళము నావికా దళం అనేది ఢిల్లీ సుల్తానుల కాలంలో లేదు. కానీ మొఘళ్ళ కాలం వచ్చే వరకు ఒక ఫిరంగి దళం, ఫిరంగిలు ఉపయోగించారు కాబట్టి ఫిరంగి దళం దాన్ని ఎక్కువగా మరి ఫిరంగిని పేల్చడంలో, నైపుణ్యాన్ని పేల్చడంలో ముస్లింలు ఎక్కువగా ఉన్నారు. కాబట్టి ఈ యొక్క ముస్లింలు ఆధిపత్యం ఈ ఫిరంగి మీద, మరి ఆర్చరీ మీద ముస్లింలు. సో ఆ విధంగా మరి ర్యాంకులు విభజించి ఈ సైన్యాన్ని ఏది కాల్బలమని, హార్స్ బలమని, ఎలిఫెంటరీ బలమని, తర్వాత ఆర్చరీ బలమని, మరి తర్వాత ఆర్టిల్లరీ అంటే మందుగుండు బలం మెయింటైన్ చేసే మరి యొక్క మందుగుండు మెయింటైన్ చేసే సోల్జర్స్ అని ఒక గ్రూప్గా, ఆ తర్వాత అడ్మిరాలిటీ అంటే నావికా బలం. ఈ అన్ని బలాలు అంటే చతురంగ బలాలు కాకుండా ఇంకో 2 యాడ్ అయినాయి. చతురంగ బలాలు అంటే కాల్బలం, క్యావెలరీ ఫోర్స్ కాకుండా ఆర్చరీ, తర్వాత
మరి ఎలిఫెంట్. ఈ 4 చతురంగ బలాలు మరి హిందూ రాజుల కాలంలో ఉండేది. ముస్లింలు వచ్చే వరకు ఏమైంది, ఇంకొక బలం వచ్చింది, అది ఆర్చరీ. ముస్లింలు బాగా నేర్పరు ఆర్చరీ. మరి మొఘళ్ళ కాలం వచ్చే వరకు ఏమైంది, ఈ ఆర్టిలరీ పవర్ వచ్చింది. ఆర్టిలరీ మందుగుండు సామాగ్రి, ఆర్టిలరీ పవర్, ఇది కొత్తది ఈ మొఘళ్ళ కాలంలో వచ్చే ఆర్టిలరీ పవర్. సో ఈ విధంగా మరి అది కాకుండా ఇంకా కొత్తది ఏంటంటే అడ్మిరాలిటీ, నావికా బలం కూడా పోషించారు మొఘలు. అది ఢిల్లీ సుల్తాన్ కాలంలో అలాంటి అడ్మిరాలిటీ పోషణ అనేది లేకుండే. కానీ మొట్టమొదట సో ఈ యొక్క అడ్మిరాలిటీ అంటే నావికా బలాన్ని మొఘలు పోషించారు. ఈ విధంగా ర్యాంకులుగా విభజించి పేమెంట్ సిస్టమ్ ఉండేది. పేమెంట్ సిస్టమ్ ఈ ర్యాంకును బట్టి అతనికి పేమెంట్ ఉండేది. జట్ సవార్ వీళ్ళు కూడా డిస్క్రిప్టివ్ రూల్స్ మెయింటైన్ చేసినారు. లేక అలావుద్దీన్ ఖిల్జీ సిస్టాన్ని అడాప్ట్ చేసుకున్నాడు. ఎవరు? అక్బరు అలావుద్దీన్ ఖిల్జీ. ఆ తర్వాత షేర్ షా సూరి సంస్కరణలు కూడా ఉంది. షేర్ షా సూరి ఆర్మీ డివిజన్ సంస్కరణలు కూడా చేశారు షేర్ షా సూరి. ఈ రెండింటిని మరి అలావుద్దీన్ ఖిల్జీని మరి షేర్ షా సూరి టైంలో వచ్చినటువంటి ఆర్మీ రిఫార్మ్స్ అన్నింటిని కూడా పీక్ స్టేజ్కి తీసుకొచ్చి మరి మన్సబ్ల ద్వారా పరిపాలన చేసే మన్సబ్దారీ సిస్టాన్ని ఇదే మరి ఈ కాకతీయుల కాలంలో ఏమంటారు, న్యాయంకార సిస్టమ్ అన్నారు. న్యాయంకార సిస్టమ్. ఆ విధంగా ఇంటర్నల్గా ఫోర్ట్స్ మెయింటైన్ చేసి ఫోర్ట్స్ల మీద మన్సబ్దారులను అపాయింట్ చేసేవాళ్ళు. సుబాల మీద కూడా మరి ఫోర్ట్ల మీద ఉండేవాళ్ళు కిల్లాదారులు అంటారు. ఫోర్ట్స్ ముఖ్యంగా స్ట్రాటజిక్ ప్లేసెస్లో ఫోర్ట్స్ ఉండేవి. ఫోర్ట్స్ హెడ్ను కిల్లాదార్ అనేవాడు. మరి మన్సబ్ అంటే ఎవడు? మొత్తం అడ్మినిస్ట్రేషన్ అంతా రీఆర్గనైజ్లో 15 సుభాష్గా చేసి 16 సుభాష్గా ఏర్పాటు చేసి ఆ 16 సుభాష్ మీద ఉన్నటువంటి వాళ్ళు మన్సబ్దారులు. ఈ మన్సబ్దారులు మరి పెద్ద పోస్టులో మన్సబ్దారీ పోస్టులు రాజపుత్రులకు ఇచ్చారు. 5,000 నుంచి ఎబోవ్ ఉన్నాయి. ఎక్కువగా జట్ సవారీ, జట్ అంటే ర్యాంక్, సవారీ అంటే సవార్ అంటే ఎలిఫెంట్స్, లేదా మనకు సవార్ అంటే గుర్రం. ఈ విధంగా జట్ ర్యాంక్ సవార్ అనేది ఈ యొక్క గుర్రం యొక్క ఎంతమంది ఎన్ని గుర్రాలు ఇతను పోషిస్తున్నది. ఇది ర్యాంక్ ఒకటి, గుర్రం. వీళ్ళని డిస్క్రిప్టివ్ రోల్స్ కూడా మెయింటైన్ చేసినారు మొఘల్ కాలంలో. ఇలాంటి అడ్మినిస్ట్రేషన్ సిస్టాన్ని మరి అంచెలంచెలుగా అడ్మినిస్ట్రేషన్ సిస్టాన్ని మరి ఆర్మీ ఆర్గనైజేషన్, మిలిటరీ మీర్ బక్షి, మరి ఆ విధంగా ఆర్మీ ఆర్గనైజేషన్ నుంచి ఆర్మీకి వివిధ డిపార్ట్మెంట్లుగా విభజించారు. ఆర్మీని కూడా ఆర్మీని రిక్రూట్మెంట్ మరి పేమెంట్ డిసైడ్ చేసేది ఒకరు. పేమెంట్ అంతా కూడా మన్సబ్దార్ చేస్తాడు. పేమెంట్ ఎంత అని. కానీ పేమెంట్ వచ్చేది ఏంటంటే ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి పేమెంట్ వచ్చేది. ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి పేమెంట్ వచ్చేది. ఆ పేమెంట్ దివానీ కుల్ అంటారు. ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్ దివానీ కుల్, దివానీ ఇన్సా పేమెంట్. సో ఆ విధంగా పేమెంట్ సిస్టము అంటే రెవెన్యూ సిస్టము, పేమెంట్ సిస్టము అంటే రిక్రూట్మెంట్ పేమెంట్ ఫిక్స్ చేసేది ఒకరైతే పేమెంట్ పే చేసేది ఒకరు. అది ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్ చేతిలో, రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ చేతిలో ఉండేది. ఈ విధంగా అంచెలుగా ఈ మన్సబ్దారీ సిస్టము ఎక్కడ సుబా లెవెల్లో, డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్లో, మరి పరగణాల డిస్ట్రిక్ట్స్ ఏమన్నారు 6
సుభాసు డివైడెడ్ టు సిక్దార్ అని సిక్దార్ అని. దెన్ దాని తర్వాత సిక్దార్ కాకుండా మీర్ బక్షి ఎట్ సెంటర్ ఉంటే మీర్ బక్షి ఆర్మీ మినిస్టర్ మీద ఆర్మీ సేనాధిపతి సెంటర్లో ఉంటాడు, ఆర్మీ మినిస్టర్ ఉంటాడు. ఆర్మీ మినిస్టర్ మీర్ బక్షి సేనాధిపతి మొత్తం. సో ఎట్లా ఆ విధంగా మన్సబ్దారీ సిస్టమ్. మరి సుబాల్ ప్రావిన్సెస్ మీద మొత్తం రాజ్యాన్ని ప్రావిన్షియల్ చేసి ప్రావిన్షియల్ హెడ్స్ ను మన్సబ్దార్లు అన్నారు. ఇతనికి సివిల్ మిలిటరీ పవర్స్ ఇచ్చారు, కానీ పేమెంట్ మాత్రం ఫైనాన్స్ రికమెండ్ చేసేది, రిక్రూట్మెంట్ చేసేది, మెయింటైన్ చేసేది అంతా ఒక డిపార్ట్మెంట్ ఉంటుంది. మరి ఈ డిపార్ట్మెంట్కు ఆర్మీకి సరిపోయేటువంటి ఒక వస్తువులు చూసుకునేది ఇంకొక డిపార్ట్మెంట్ ఉంటుంది. వాళ్ళకు కావలసిన ఫుడ్ చూసుకోవడానికి ఒక బ్రాంచ్ ఉంటుంది, కావలసిన ఎక్విప్మెంట్ చూసుకోవడానికి ఆర్మీకి కావాల్సిన ఎక్విప్మెంట్ చూసుకోవడానికి ఇంకో బ్రాంచ్ ఉంటుంది. సో ఆ విధంగా వివిధ రకాలైన బ్రాంచ్లు మరి ఈ యొక్క ఆర్మీ ఆర్గనైజేషన్కు తోడ్పడ్డాయని చెప్పొచ్చు. సో ఆ విధంగా మరి రిక్రూట్మెంట్, పేమెంట్ డిసైడ్ చేసి ఒకరైతే పేమెంట్ పే చేసేది ఒకరు. ఆ విధంగా కౌంటర్ చెక్స్ అండ్ బ్యాలెన్సెస్ ఉండేది ఆర్మీ ఆర్గనైజేషన్. మన్సబ్దార్లు ఇష్టం వచ్చినట్టు కాకుండా మన్సబ్దార్ ఓన్లీ రిక్రూట్ చేస్తాడు, పేమెంట్ డిసైడ్ చేస్తాడు, కానీ పేమెంట్ అంతా కూడా ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్ పై నుంచి కింది దాకా ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్ ఉంటుంది. పైనుంచి కింది దాకా దివానీ ఇన్సా, దివానీ కుల్ అంటారు. సో ఆ విధంగా మరి ప్రొవిన్షియల్ డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్లో సిక్దార్ అని ఉంటాడు. దాని తర్వాత ఫౌజ్దార్ మిలిటరీ హెడ్ను ఫౌజ్దార్ అంటారు. మరి రెవెన్యూ హెడ్ను అమీలీ మమాలిక్ అంటారు, ఇది డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్లో. దాని తర్వాత మరి పరగనా లెవెల్లో అమీల్ అంటారు. ఈ విధంగా మరి అమీల్ కాకుండా మరి ఫౌజ్దార్, మరి వీళ్ళు కాకుండా మరి ఈ కాకుండా థానాస్ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్స్ ఉండేవి. మిలిటరీ ఆర్గనైజేషన్ కాకుండా పోలీస్. మొఘళ్ళ కాలంలో మరి పోస్టల్ సిస్టమ్, డాక్ సిస్టమ్ ఉండేది. రన్నర్స్ ద్వారా మెయింటైన్ చేసేది, రన్నర్స్ ద్వారా డాక్ సిస్టమ్, పోస్టల్ సిస్టమ్. అది కాకుండా పోస్టల్ సిస్టమ్ కాకుండా ఇక్కడ థానాస్ అంటే పోలీస్ స్టేషన్స్ ఉండేవి. పోలీస్ స్టేషన్ మీద హెడ్ అమీన్ ఉండేవాడు. దారోగా అంటే జమ్దార్ కూడా ఉండేవాడు. కానిస్టేబుల్, సిపాసాల కానిస్టేబుల్ కూడా ఉండేవాళ్ళు. ఈ విధంగా మరి థానాస్ అంటే ఇది లా అండ్ ఆర్డర్ను నెలకొల్పడానికి, మరి ఈ యొక్క పీస్ అండ్ ఆర్డర్ నెలకొల్పడానికి థానాస్ పోలీస్ స్టేషన్స్ ఉండేది. పోలీస్ స్టేషన్ మీద పోలీసులు, దారోగా, హెడ్ కానిస్టేబుల్ లేదా ఎస్ఐలు, మరి దాని తర్వాత మరి ఇలా మరి ఈ యొక్క సో థానా సిస్టమ్ కూడా ఉండేది. మరి ఆర్మీ ఆర్గనైజేషన్ కాకుండా లోకల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ థానా సిస్టమ్ కూడా ఉండేది. అంటే ఆర్మీ సోల్జర్స్ మెయింటైన్ చేసేటువంటి సో పోలీస్ స్టేషన్స్ ఉండేది. ఆ విధంగా ఆర్మీ ఆర్గనైజేషన్ డిఫరెంట్, థానా పోలీస్ స్టేషన్స్ లోకల్ లా అండ్ ఆర్డర్. ఆర్మీ ఆర్గనైజేషన్ కోటలు రక్షించడానికి, ఎక్స్టర్నల్ గా మరి ఇంటర్నల్ గా ట్రబుల్స్ అన్నింటినీ అణచివేయడానికి ఈ మన్సబ్దార్ 66 గ్రేడ్లుగా ఉన్న 10 నుంచి 66 గ్రేడ్లుగా ఉన్నటువంటి మన్సబ్దారీ సిస్టమ్ వివిధ లెవెల్లో డివిజన్స్ లో వర్క్ చేస్తుంది. ఆ విధంగా మరి వర్క్ చేసేటువంటి మన్సబ్దారీ సిస్టమ్ మొఘళ్ళ కాలంలో వచ్చింది. ఈ విధంగా 3 రకాలైనటువంటి యొక్క 3 డివిజన్స్ గా ఈ మన్సబ్దారీ సిస్టమ్ అంటే జట్ ర్యాంక్ కు ఈక్వల్ గా సైన్యాన్ని పర్సన్ సవార్ని మెయింటైన్ చేసేవాడు ఒకడు, దాన్ని మిడిల్ ర్యాంక్ లేదా జట్ ర్యాంక్ ఈక్వల్ గా. తర్వాత దీనికన్నా ఎక్కువ సవార్స్ మెయింటైన్ చేసేవాడు, దాన్ని సుపీరియర్ అనేవాళ్ళు. దాన్ని సుపీరియర్ గా ఉన్నటువంటి యొక్క ది
అంటే హాఫ్ ఎక్కువ మెయింటైన్, ర్యాంక్ కన్నా హాఫ్ ఎక్కువ మెయింటైన్ చేసేవాడు. దాన్ని సవారి ఎక్కువ మెయింటైన్ చేసి, సవారి అంటే ఆర్సెస్, జట్ అంటే ర్యాంక్. సో ఈ విధంగా ర్యాంక్స్ 10 నుంచి 66 గ్రేడ్లుగా ఇది విభజించడం జరిగింది. ఇది సో మొఘల్ కాలంలో మరియు ఢిల్లీ సుల్తాన్ కాలంలో కూడా 10 బేస్డ్గా ఉన్నది. 5000 ర్యాంక్ ఉండేది. 5000 ర్యాంకు మా స్టాండర్డ్ ర్యాంక్ మొఘల్ కాలంలో. ఎక్కువగా 5000 ర్యాంక్ ఉన్నటువంటిది ఎక్కువగా ఎవరికి ఇచ్చారంటే నోబుల్స్కి ఇచ్చారు. నోబుల్స్ మరి రాజపుత్రులకు ఇచ్చారు బాగా. మరి మొత్తానికి అధిపతి ఎవడు అంటే రాజు. అయితే యుద్ధ సైన్యంలో రాజు కూడా పోతాడు. సైన్యాన్ని నడపడానికి రాజుకు సాయం చేయడానికి ఆర్మీ మినిస్టర్ ఉంటాడు. దివానీ అరీజ్ ఆర్మీ డిపార్ట్మెంట్ ఉంటుంది. మరి అది కాకుండా ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్ కూడా, వివిధ రకాల డిపార్ట్మెంట్స్ ఉంటాయి. అయితే ఈ ఆర్మీ యొక్క ఫుడ్ను మెయింటైన్ ఫుడ్ మరి కావలసినటువంటి వసతులు, ఫుడ్ సప్లై చేసేటువంటి ఒక వర్గం, ఒక బ్రాంచ్ వేరే ఉంటుంది. ఆ తర్వాత ఆర్మీ ఎక్విప్మెంట్స్ చూసేటువంటి ఒక బ్రాంచ్ ఉంటుంది. రిక్రూట్మెంట్ చేసేటువంటిది ఒకటి ఉంటుంది. రిక్రూట్మెంట్ చేసేది, పేమెంట్ పే స్కేల్ డిసైడ్ చేసేది ఒక బ్రాంచ్. సో అదంతా కూడా మరి హైయెస్ట్ లెవెల్లో డిసైడ్ చేస్తారు. కానీ పేమెంట్ అంతా కూడా రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి వస్తుంది. వాళ్ళకి రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ పంపించి అక్కడి నుంచి వాళ్ళ శాలరీ పేమెంట్ ఉంటుంది. ఈ విధంగా వివిధ బ్రాంచ్లుగా ఏ దాని మీద ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క కాల్బలం ఇన్ఫాంట్రీ మీద ఒక హెడ్, ఇన్ఫాంట్రీ మీద అంటే కాల్బలం మీద ఒక హెడ్ ఉంటాడు. ఎలిఫెంట్రీ ఫోర్స్ మీద ఇంకొక హెడ్ ఉంటాడు. ఎలిఫెంట్రీ ఏనుగులు మెయింటైన్ చేయడం. తర్వాత క్యావెలరీని మెయింటైన్ చేసేవాడు క్యావెలరీ. మరి మొత్తం సూపర్వైజన్ అంతా సేనాధిపతి చేతిలో, మరి ఆర్మీ మినిస్టర్ చేతిలో ఉంటుంది. అది కాకుండా మరి ఏ బ్రాంచ్లకు ఆ బ్రాంచ్లకు హెడ్స్ కూడా మరి ఉండేవాళ్ళు. సో ఆ విధంగా క్యావెలరీ ఫోర్స్, ఎలిఫెంట్రీ ఫోర్స్, ఆ తర్వాత ఆర్చరీ ఫోర్స్, మరి ఆ తర్వాత ఫోర్స్ ఏంటంటే ఆర్టిలరీ ఫోర్స్. ఆర్టిలరీ ఎక్కువగా మరి బయట వాళ్ళకి ఎక్కువగా బాగా బయట వాళ్ళకి ఎక్కువగా ఈ ఆర్టిలరీ ఫోర్స్ మందుగుండును మెయింటైన్ చేసేటువంటి ఫోర్సు. కీ స్ట్రాటజిక్ ఏరియాలో వీళ్ళని పెట్టేవాళ్ళు. ఫోర్స్ వీళ్ళ ఆధిపత్యంలో ఉండేవి. ఆ విధంగా కిలాదారులు సపరేట్గా ఉండేవాళ్ళు. తర్వాత నావికా దళం, అడ్మిరాలిటీ మీద ఇంకొక అధ్యక్షులు ఉండేవాళ్ళు. అడ్మిరాలిటీ డిపార్ట్మెంట్ సపరేట్గా ఉండేది. వాళ్లకు పడవలు తయారు చేసే వాళ్ళు ఒకరైతే, పడవలు సప్లై చేసేది ఒకరు. మరి నావికా పర్సన్స్ వాళ్ళ ట్రైనింగ్, మరి వాళ్ళ శాలరీని డిసైడ్ చేసేవాడు అడ్మిరల్ ఉండేవాడు. సో ఈ విధంగా అడ్మిరాలిటీ డిపార్ట్మెంట్ సపరేట్గా ఉండేది, ఎలిఫెంట్రీ డిపార్ట్మెంట్ సపరేట్గా ఉండేది. సో క్యావెలరీ ఫోర్స్ మొత్తం సూపర్వైజర్ అంతా కూడా చీఫ్ ఆఫ్ ది ఆర్మీ అంటే ఈ యొక్క చీఫ్ ఆఫ్ ది ఆర్మీ రూలర్. చీఫ్ ఆఫ్ ది ఆర్మీ అనేవాడు రూలర్ కన్నా కింద ఉండేటువంటిది సర్వసైన్యాధిపతి కన్నా కింద ఉండేది డిపార్ట్మెంట్. దివానీ అరీజ్ అనే ఒక డిపార్ట్మెంట్. ఈ డిపార్ట్మెంటు సర్వసైన్యాధిపతి ఈ అందరు కూడా మరి ఈ యొక్క ఆర్మీ ఆర్గనైజేషన్ చూసుకునే వాళ్ళు. అంతేకాకుండా మరి ఈ యొక్క ఆర్మీని అంతస్తుల వారిగా పైనుంచి కింది దాకా, సుబాల నుంచి సుబేదార్, మన్సబ్దార్, వివిధ ర్యాంకులలో, వివిధ డిస్టిక్ లెవెల్లో, ప్రాంతాల లెవెల్లో మన్సబ్దార్ అయితే, డిస్టిక్ లెవెల్లో సికిద్దార్, ఫౌజ్దార్ అనేవాడు మిలిటరీ హెడ్గా ఉంటాడు. అక్కడ మీర్ బక్షి, ఎక్కడ సెంట్రల్లో ఉంటే మీర్ బక్షి సెంట్రల్ మినిస్టర్, మరి తర్వాత సెంట్రల్ చీఫ్ ఆఫ్ ది ఆర్మీ ఉంటే డిస్టిక్ లెవెల్లో ఉన్నటువంటి వాడు ఫౌజ్దార్, సికిద్దార్ ఫౌజ్దార్. దాని తర్వాత మరి రెవెన్యూ అమీల్ అనేవాడు. పరగనా లెవెల్లో అమీల్ ఉండేవాడు. ఆ విధంగా మొత్తం మీద అంతస్తుల వారిగా ఆర్మీ ఆర్గనైజేషన్
ఉండేది ఢిల్లీ మొఘళ్ళ కాలంలో. మరి అంతేకాకుండా ఢిల్లీ సుల్తాన్ల కాలంలో ఇలాంటి అంతస్తుల వారి ఆర్గనైజేషన్, ఆర్మీ ఆర్గనైజేషన్, పేమెంట్ సిస్టానికి మరి రిక్రూట్మెంట్ సిస్టానికి మరి చెక్స్ అండ్ బ్యాలెన్సెస్ ఉండేటువంటి ఇది సిస్టమ్ ఉండేది. అంటే రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ నుంచే కంప్లీట్ పేమెంట్స్ ఉండేది. ఎందుకంటే పేమెంట్స్ ఒకరి చేతిలోనే, రిక్రూట్మెంట్ ఒకరి చేతిలో ఉంటే అది దానికి మరి కరప్షన్ సాగిస్తుందని రిక్రూట్మెంట్ చేసేది వేరు, పేమెంట్ డిసైడ్ చేసేది వేరు మరి ఒక బ్రాంచ్, ఆ తర్వాత పేమెంట్ పే చేసేది ఒకటి. సో ఇలా చెక్స్ అండ్ బ్యాలెన్సెస్ తోటి మన్సబ్దారీ లెవెల్ ఆర్మీ ఆర్గనైజేషన్, మన్సబ్దారీ సిస్టాన్ని మెయింటైన్ చేసినారు మొఘల్స్ కాలంలో. ఇది మరి మన్సబ్దారీ సిస్టము గురించి మనం చదువుకున్నాము. ఆ తర్వాత ఢిల్లీ సుల్తాన్ల కాలంలో మనం ఎలా ఉంది, ఇక్తాలుగా విభజించారని చెప్పారు. ఇక్తా హెడ్స్, మరి హెడ్స్ను మెయింటైన్ చేసినారు. ఇక్తా హెడ్స్కు మరి మీర్, దివానీ, దివానీ అరిజ్ లేదా దివానీ అరిజ్ అనేది మిలిటరీ డిపార్ట్మెంట్ కాకుండా మరి మిలిటరీ హెడ్ మీర్ బక్షి మరి ప్రొవిన్షియల్ లెవెల్లో ఢిల్లీ సుల్తాన్ కాలంలో ఫౌజ్దార్, మరి అదేవిధంగా మరి బక్షి మీర్ బక్షి మొఘళ్ళ కాలంలో చీఫ్ ఆఫ్ ది ఆర్మీ అయితే మరి బక్షి ఎట్ ప్రొవిన్షియల్ లెవెల్లో బక్షి మరి మొఘళ్ళ కాలంలో. ఈ విధంగా అంతస్తుల వారిగా ఫౌజ్దార్గా మరి అంతస్తుల వారిగా ఆర్గనైజేషన్ ఉంది. ఆర్గనైజేషన్ సివిల్ మిలిటరీ అధికారాలను కొనసాగిస్తూ ఉండేది. ఇది మొఘళ్ళ కాలంలో ఉన్నటువంటి ఆర్మీ ఆర్గనైజేషన్, మరి ఢిల్లీ సుల్తాన్ల కాలంలో ఉన్నటువంటి యొక్క ఆర్మీ ఆర్గనైజేషన్. సో ఈ విధంగా ఈ అంతస్తుల వారి ఆర్మీ ఆర్గనైజేషన్ వాళ్ళన్నిటి కూడా పేమెంట్ను వాళ్ళు ఎట్లా అంటే ఈ మొఘల్స్ రూపీ, మరి ఢిల్లీ సుల్తాన్లలో హన్స్ సో ఆ విధంగా హన్నులు, హన్స్, తన్కా, ఇంకా తన్కా అనేవాళ్ళు, మొఘల్స్ది రూపీ అనేవాళ్ళు. సో ఈ విధంగా తన్కా అనేది, హన్స్ అనేది ఢిల్లీ సుల్తాన్ల కాలంలో పేమెంట్ చేసేవాళ్ళు. రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ డిస్క్రిప్టివ్ రోల్స్ అన్నీ కూడా వాళ్ళ రూల్స్ అన్నీ కూడా పంపుతారు. చిట్టపద్ద అంతా పంపితే అక్కడి నుంచి పేమెంట్ జరుగుతుంది. ఆ విధంగా పేమెంట్కు రిక్రూట్మెంట్కు మరి సంబంధం లేకుండా మరి సెంట్రలైజ్డ్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఆర్మీ ఆర్గనైజేషన్ తీసుకొచ్చారు. ఇది ఢిల్లీ సుల్తాన్ కాలంలో అండ్ మొఘల్ కాలంలో ఉన్న దాన్ని ఆర్గనైజేషన్ మన్సబ్దారీ సిస్టమ్ అంటారు. సో ఇది మన్సబ్దారీ సిస్టమ్ మొఘళ్ళ కాలంలో. ఢిల్లీ సుల్తాన్ల కాలంలో ఉన్నటువంటి ఒక ఆర్మీ ఆర్గనైజేషన్ దివానీ అరిజ్, మరి ఢిల్లీ సుల్తాన్ల బక్షి, మీర్ బక్షి, ఇది ఢిల్లీ సుల్తాన్ల కాలంలో ఉన్నటువంటి యొక్క చీఫ్ ఆఫ్ ది ఆర్మీ. చీఫ్ ఆఫ్ ది ఆర్మీ అంటే కింగ్ సబార్డినేట్ ఉండేటువంటి వాళ్ళు మినిస్టర్స్గా లింకుగా ఉన్నటువంటి వాడు సేనాధిపతి. సో ఈ విధంగా మరి మొఘళ్ళ కాలంలో మరి ఢిల్లీ సుల్తాన్ల కాలంలో మనం అడ్మినిస్ట్రేటివ్స్ ఆర్మీ ఆర్గనైజేషన్ యొక్క వ్యవస్థను ఆర్మీ ఆర్గనైజేషన్ యొక్క సంస్థను మనం ఈ క్షుణ్ణంగా బ్రీఫ్గా మనం ఈరోజు ఈ లైవ్ ఛానల్లో డిస్కస్ చేసినాం. అంతేకాకుండా ఈ ఆర్మీ ఆర్గనైజేషన్ అనేది అంతస్తుల వారిగా ఉండి పేమెంట్ కూడా మరి అంతస్తుల వారిగా పేమెంట్ ఉండేది. ఇది మనం మొఘళ్ళ కాలంలో ఢిల్లీ సుల్తాన్ల కాలంలో మనం ఈ యొక్క ఆర్మీ ఆర్గనైజేషన్ అండ్ మన్సబ్దారీ సిస్టమ్ అనేది మొఘళ్ళ కాలంలో. అలాంటిది మరి మన్సబ్దారీ సిస్టమ్ అంటే సుబా హెడ్
సుబేదార్ లేదా మన్సబ్ ర్యాంక్. ఈ మన్సబ్స్ అనే వాళ్ళు సివిల్ మిలిటరీ అధికారాలను కొనసాగిస్తూ వివిధ ప్రాంతాలు స్ట్రాటజిక్ ఏరియాలో ఫోర్ట్స్ మీద కూడా ఈ మన్సబ్ ర్యాంక్ హోల్డర్స్ పెట్టేవాళ్ళు. ఈ విధంగా మరి ఆర్మీ ఆర్గనైజేషన్ ఢిల్లీ సుల్తాన్ల కాలంలో, మొఘళ్ళ కాలంలో మనకు అందించినటువంటి సుప్రీం కమాండర్, ఆ సుప్రీంగా ఆర్గనైజ్ చేసి మరి ఆర్మీ ఆర్గనైజేషన్ సిస్టమ్ ఆ సిస్టాన్ని బాగా థరోగా రూపొందించినటువంటి వ్యక్తి రూపొందించి ఆ విధంగా కింగ్, మొత్తం చీఫ్ ఆఫ్ ది ఆర్మీ ఎవరే అంటే కింగ్కు సాయం చేయడానికి మినిస్టర్స్ ఉంటారు, కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ ఏమంటారంటే దివాని మీర్ బక్ష్, మొఘళ్ళ కాలంలో మీర్ బక్ష్. దివాని అరిజ్ అనేది మిలిటరీ డిపార్ట్మెంట్. మరి మొఘళ్ళ కాలంలో కూడా మరి దివాని అరిజ్ లాంటి డిపార్ట్మెంట్ ఒకటి ఉండేది. డిపార్ట్మెంట్ను మరి ఈ మీర్ బక్షి అనేవాడు హెడ్గా ఉండేవాడు. అదేవిధంగా మరి టౌన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ కొత్వాల్స్ ఉండేవాళ్ళు. కొత్వాల్ మన తెలంగాణలో రాజబోతు వెంకటరామారెడ్డి కొత్వాల్, అతను ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్ కూడా పెట్టాడు, రాజబోతు వెంకటరామారెడ్డి కాలేజ్. సో ఈ విధంగా కొత్వాల్స్ కూడా ఉండేది టౌన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్. తర్వాత విలేజ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఎవరు ఉండేదంటే విలేజ్ హెడ్, గ్రామిణి విలేజ్ ఎల్డర్స్ అసిస్ట్ చేస్తుండేవాళ్ళు. సో ఈ విధంగా మనం వివిధ అంతస్తుల వారిగా 10 సోల్జర్స్ నుంచి 10 into 10 100 into 10 10,000. సో అలా గ్రేడులుగా విభజించబడి మనకు ఈ యొక్క ఆర్మీ ఆర్గనైజేషన్ ఢిల్లీ సుల్తాన్ల కాలంలో, మొఘళ్ళ కాలంలో మనం ఇలాంటి హైయర్ గ్రేడేషన్ ఆఫ్ ఆర్మీస్ ఆర్గనైజేషన్ ఉండేది. ఇది మరి ఆర్మీ ఆర్గనైజేషన్ అన్న ఢిల్లీ సుల్తాన్ల కాలంలో గురించి, మొఘళ్ళ కాలంలో గురించి మనం ఈరోజు లైవ్ ఛానల్లో డీటెయిల్గా డిస్కస్ చేసినాం. మరి ఇంకా దీంట్లో ఆర్మీ ఆర్గనైజేషన్లో ఏంటంటే చెక్స్ అండ్ బ్యాలెన్సెస్ మెయింటైన్ చేస్తూ రిక్రూట్మెంట్ పవరు, పేమెంట్ను డిసైడ్ చేసి ఆర్మీ జనరల్ అయితే పేమెంట్ను పే చేసే వాళ్ళు రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు ఉంటారు. ఆ విధంగా ఆర్మీ సుప్రమసీ. ఈ విధంగా ఇక్తాదారులు ఢిల్లీ సుల్తాన్ల కాలంలో 2 పదవులు, మరి ఆర్మీ ఆర్గనైజేషన్ లేదా సివిల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఎంజాయ్ చేసినటువంటి వాళ్ళు ఇక్తాదారులు. అదేవిధంగా మరి మొఘళ్ళ కాలంలో సుబేదార్ మిలిటరీ హెడ్ అండ్ మరి సివిల్ హెడ్ మిలిటరీ హెడ్. ఈ విధంగా ఈ సుబేదారులు పరిపాలించే వాళ్ళు. మరి సుబాలను డిస్ట్రిక్ట్స్ గా డివైడ్ చేశారు. దాని మీద సికిద్దార్ అని అన్నారు. దాని తర్వాత ఉన్నటువంటిది ఏంటి అంటే ఈ యొక్క పరగనా లెవెల్, దాని తర్వాత ఉన్నటువంటి లాస్ట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ విలేజ్ లెవెల్లో. సో ఈ విధంగా అంతస్తుల వారీగా లా అండ్ ఆర్డర్ మెయింటైన్ చేయడానికి మన్సబ్ సిస్టాన్ని, వివిధ గ్రేడ్లో ఉన్న 10 గ్రేడ్స్ ఉన్నటువంటి మన్సబ్ సిస్టాన్ని నుంచి 1000 మరి లేదా 5,000కి అబో 7,000 దాకా 10,000 దాకా గ్రేడ్స్ ఉండేవి. ఈ విధంగా గ్రేడ్స్ మరి ఉన్నటువంటి యొక్క గ్రేడింగ్ సిస్టంలో మరి ఈ గ్రేడింగ్ సిస్టాన్ని బట్టి అతని యొక్క పేమెంట్ ఉంటుంది. సో ఈ విధంగా ఆర్మీ ఆర్గనైజేషన్ ఢిల్లీ సుల్తాన్ మొఘళ్ళ కాలంలో వివిధ అంతస్తుల వారి ఆర్మీ ఆర్గనైజేషన్ ఉన్నది. సో ఇది మరి ప్రావిన్షియల్ అంటే సుబాన్ మొఘళ్ళ కాలంలో, మరి అక్కడ ప్రావిన్షియల్ ఢిల్లీ సుల్తాన్ల కాలంలో ఇక్తార్. ఈ విధంగా ప్రావిన్షియల్ హెడ్, మిలిటరీ అండ్
సివిల్ హెడ్ రెండు కూడా అథారిటీ అతనికి ఉండేది. కానీ మరి రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్, ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్ వేరుగా ఉంది. ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్కు పంపితేనే కానీ లా అండ్ ఆర్డరు ఇదంతా ఈ యొక్క చీఫ్ ఆఫ్ ది ఆర్మీకి ఉండే లా అండ్ ఆర్డర్ను ఆ విధంగా మన్సబ్ మెయింటైన్ చేసి వివిధ రకాల పోర్ట్స్, స్ట్రాటజిక్ పోర్ట్స్లలో ఎన్నో పోర్ట్లు నిర్మించారు, మొఘలు కూడా నిర్మించారు. అదేవిధంగా ఇంకా అల్లావుద్దీన్ ఖిల్జీ నిర్మించాడు. పోర్ట్స్ మీద స్ట్రాటజిక్ ఏరియాలో ఆర్మీని ఉంచారు, స్టాండింగ్ ఆర్మీ. సో ఇది మొఘలుల కాలంలో, ఢిల్లీ సుల్తాన్ల కాలంలో వచ్చినటువంటి అంతస్తుల వారి ఆర్మీ ఆర్గనైజేషన్. ఈ ఆర్గనైజేషన్ రిక్రూట్మెంట్, పేమెంట్ సిస్టాన్ని ఒకరు చేస్తే పేమెంట్ చేయటం అనేది మరి రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ వస్తుంది. ఆ రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్కు పేమెంట్ను కలెక్షన్ చేయటానికి మరి ఈ యొక్క మన్సబ్లు, ఢిల్లీ మొఘలుల కాలంలో మన్సబ్దారులు తోడ్పడతారు. అదేవిధంగా మరి ఈ ఢిల్లీ సుల్తాన్ల కాలంలో అమీల్స్ అనే వాళ్ళు రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి మరి రెవెన్యూ ట్యాక్స్ వసూలు చేయడానికి అంతస్తుల వారి యొక్క ఈ అంతస్తుల వారి ఉన్నటువంటి ఆర్మీ ఆర్గనైజేషన్ ఉపయోగపడుతుంది. ఇది మనం ఈరోజు లైవ్ ఛానల్లో మరి ఆర్మీ ఆర్గనైజేషన్ అండర్ ఢిల్లీ సుల్తాన్స్ అండర్ ది మొఘల్స్ అనే దాంట్లో మనం ఈరోజు బ్రీఫ్గా మరి చదువుకున్నాము. ఇది ఫ్యూడల్ ఆర్గనైజేషన్ లాగా ఉండేది. మరి వీళ్లకు ఢిల్లీ సుల్తాన్ల కాలంలో మొట్టమొదటి ఇల్తుమిష్ కాలంలో ఏమి ఇచ్చారంటే ఓన్లీ ఢిల్లీ చుట్టూతా ఉన్నటువంటి ఒక ల్యాండ్స్ జాగీర్లు ఇచ్చింది. కానీ ఆ సిస్టాన్ని తీసేసినటువంటి వాడు అల్లావుద్దీన్ ఖిల్జీ తీసేసి పేమెంట్ సిస్టాన్ని పెట్టాడు. పేమెంట్ సిస్టమ్ ఎట్లా అంటే 234 తనఖాసు సోల్జర్కు, తనఖాసు పర్సన్కు 87 తనఖాసు ఇది హార్స్కు మెయింటైన్. ఆ విధంగా జట్ సవారీ అని ఆ విధంగా డాగ్ చిరహా అంటే ఆ యొక్క స్టాంప్ వేయటం, మరి డిస్క్రిప్టివ్ రోల్ ఆఫ్ ది ఆర్మీ యొక్క పర్సన్ యొక్క రోల్, అతని యొక్క ఐడెంటిఫికేషన్ మార్క్ తోటి అతను పర్సన్ యొక్క స్టోరీని డిస్క్రిప్టివ్ చేయబడింది. ఆర్సెస్ కూడా బ్రాండింగ్ చేయబడింది. బ్రాండింగ్ చేస్తే ఏమైందంటే మళ్ళీ అదే చూపించిన ఆర్స్ను మళ్ళీ ఈ విధంగా చెక్ చేయడానికి తనఖాసు, ఈ ఆర్స్ను చెక్ చేయడానికి ఆర్సెస్ను మళ్ళీ చూపించే డిపార్ట్మెంట్ వేరుగా ఉండేది. తనిఖీ చేసే డిపార్ట్మెంట్ వేరుగా ఉండేది. సో ఆ విధంగా ఒకదానికి సంబంధం లేకుండా తనిఖీ చేసే డిపార్ట్మెంట్ వేరుగా ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ చూపించిన ఆర్స్ని మళ్ళీ చూపించకుండా ఈ తనిఖీ సిస్టమ్ ఆఫీసర్ వేరుగా ఉండేవాడు. సో ఆ విధంగా చెక్స్ అండ్ బ్యాలెన్సెస్ తోటి తనిఖీ చేసేటువంటిది ఒకటి. మరియు ఆ విధంగా అంతస్తుల వారి ఆర్మీ ఆర్గనైజేషన్ మరి ఉండేది. అల్లావుద్దీన్ ఖిల్జీ బిగ్ ఆర్మీని మెయింటైన్ చేసినాడు. దాని తర్వాత ఫిరోజ్ షా తుగ్లక్ కొంత నెగ్లెక్ట్ చేసి జాగీర్లు ఇవ్వటం జరిగింది. ఈ ఆర్మీ ఆర్గనైజేషన్ తృప్తిపరిచే విధానం. సో ఇక్తా హోల్డర్స్. ఆ తర్వాత మొఘల్ సిస్టమ్ బాగా సెంట్రలైజ్డ్ అయింది. మన్సబ్దారీ సిస్టమ్ మొత్తం మొఘల్ రాజ్యాన్ని సుబాలుగా విభజించి 16 సుబాలుగా విభజించి సుబాల మీద సుబేదార్ హెడ్ మన్సబ్దార్. వీళ్ళు కాకుండా కోటల మీద కూడా మన్సబ్దారులు మరి ఆర్మీ హెడ్స్ ఉంచేవాళ్ళు. ఆ విధంగా స్ట్రాటజిక్ ప్లేసెస్ లో మన్సబ్దారులు కోటల మీద కాకుండా స్ట్రాటజిక్ ప్లేసెస్ లో కూడా ఉండేవాళ్ళు. ఆ విధంగా మరి మొఘళ్ళ కాలంలో వివిధ రకాల ఆర్మీస్ డిపార్ట్మెంట్స్ ఉండేవి. మొత్తం డిపార్ట్మెంట్ను దివానీ హరీజ్ లేదా మీర్ బక్షి ఆర్మీ హెడ్, మరి ఆర్మీ మినిస్టర్, ఆర్మీ హెడ్, సేనాధిపతి మెయింటైన్ చేస్తాడు.
కానీ ఇతని కాలంలో ఇది మెయింటైన్ ఈ డిస్క్రిప్టివ్ రూల్స్ మెయింటైన్ చేసేవాళ్ళు, మరి తనఖా బ్రాండింగ్ ఆఫ్ ది హార్సెస్ మెయింటైన్ చేసేవాళ్ళు, దాని బ్రాండింగ్ ఆఫ్ హార్సెస్ను మరి తనిఖీ చేసేది డిపార్ట్మెంట్ వేరుగా ఉండేది. కాబట్టి రిక్రూట్మెంట్ పేమెంట్ సిస్టమ్ ఒకలైతే మరి పేమెంట్ను చేసేది రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ అయితే, తనిఖీ చేసే డిపార్ట్మెంటు ఆర్మీని తనిఖీ చేసే డిపార్ట్మెంట్ వేరే ఉండేది. సో ఈ విధంగా 3 రకాలైనటువంటి యొక్క చెక్స్ అండ్ బ్యాలెన్సెస్ మెయింటైన్ చేస్తూ ఆర్మీ ఆర్గనైజేషన్ ఉండేది ఈ యొక్క ఢిల్లీ మొఘళ్ళ కాలంలో. మన్సబ్దారి సిస్టమ్ 3 అంతస్తుల ఉన్నటువంటి యొక్క మన్సబ్దార్, జట్ సవార్, జట్ అంటే ర్యాంక్, సవార్ అంటే పర్సనల్. ఎంత పర్సనల్ మెయింటైన్ చేస్తే ఆ దానికన్నా 3 అంతస్తులు అంటే మన్సబ్దారి సిస్టమ్ 3 అంతస్తులు అంటే అతని జట్ ర్యాంక్ కన్నా ఆఫ్ ఎక్కువ సోల్జర్స్ను మెయింటైన్ చేశారు, ఎక్కువ పర్సన్స్ను సోల్జర్స్ను మెయింటైన్ చేసేటువంటి యొక్క దాన్ని మన్సబ్దార్ను హయ్యెస్ట్ ర్యాంక్ అని, తర్వాత ఈక్వల్ ర్యాంక్ అని, ఆ తర్వాత లెస్ పర్సనల్స్ను లెస్ మెయింటైన్ చేసేది. ఈ విధంగా 3 అంతస్తుల వారిని విభజించి వివిధ డిపార్ట్మెంట్లు వేరువేరుగా చేయటం జరిగింది. అది ఆర్మీ ఆర్గనైజేషన్ అండర్ ది మొఘల్స్, అండర్ ఢిల్లీ సుల్తానేట్స్ అండ్ మొఘల్స్.
আমি যোৱা যিটো আমি ক্লাছ লৈছিলোঁ তাত আমি বেলেঞ্চ অফ পে'মেণ্টছ অৰ্থাৎ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বাণিজ্যৰ লেনদেন পৰিশোধৰ ক্ষমতা বিষয়টো আলোচনা কৰিছিলোঁ আৰু তাত আমি মানে যিটো আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বাণিজ্যৰ লেনদেন পৰিশোধৰ ক্ষমতাৰ অৰ্থ আমি বিতংভাৱে আলোচনা কৰিছিলোঁ। আজি আমি তাৰ পিছতে আমি এইটো এটা নতুন পৰিশোধৰ ক্ষমতাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম আজিৰ শ্ৰেণীত। আজিৰ ক্লাছত তথাপি আমি আগৰ এটা বাণিজ্যৰ লেনদেন পৰিশোধৰ ক্ষমতাৰ অৰ্থটো অকণমান উনুকিয়াই দিব বিচাৰিছোঁ। সেইটো হ'ল যে লেনদেন পৰিশোধৰ ক্ষমতা মানে কি কৈছিলোঁ, তাৰ অৰ্থটো কি আছিলে আপোনালোকৰ নিশ্চয় মনত আছে। তথাপি মই অকণমান উনুকিয়াই দিব বিচাৰিছোঁ যাতে আজি আলোচনা কৰিব বিচৰা বিষয়টো আপোনালোকৰ সহজে বোধগম্য হয়। লেনদেন পৰিশোধৰ ক্ষমতা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বাণিজ্যৰ এটা অধ্যয়নৰ এটা প্ৰধান বিষয়বস্তু। এখন দেশৰ লগত আন এখন দেশৰ এক নিৰ্দিষ্ট সময়কালত সকলো প্ৰকাৰৰ অৰ্থনৈতিক লেনদেনৰ প্ৰণালীবদ্ধ যিটো প্ৰণালীবদ্ধভাৱে হিচাপ কৰে, প্ৰণালীবদ্ধ হিচাপে লেনদেন পৰিশোধ ক্ষমতাৰ অন্তৰ্ভুক্ত হয়। অৰ্থাৎ লেনদেন পৰিশোধৰ ক্ষমতাৰ বিষয়টোৱে দুখন দেশৰ মাজত অৰ্থনৈতিক লেনদেনসমূহ অন্তৰ্ভুক্ত কৰে। আপোনালোকৰ নিশ্চয় মনত পৰিছে, মই যোৱা ক্লাছতো যিটো মই আপোনালোকৰ ক্লাছ লৈছিলোঁ এই বিষয়টোৰ ওপৰত, তেতিয়াও মই এইখিনি কথা আপোনালোকৰ আগত ব্যক্ত কৰিছিলোঁ। আৰু গতিকে আমি লেনদেনৰ পৰিশোধৰ ক্ষমতা বুলিলে কি বুজিম, যে এই এটা প্ৰণালীবদ্ধ হিচাপ আৰু ইয়াত কি হয়, দুখন দেশৰ মাজত অৰ্থনৈতিক লেনদেনসমূহ অন্তৰ্ভুক্ত হয়। লেনদেন পৰিশোধৰ বৈশিষ্ট্যসমূহ আমি কেনেধৰণে উনুকিয়াব পাৰোঁ? আমি লেনদেন পৰিশোধৰ যদি বৈশিষ্ট্যসমূহ যদি আমি চাবলৈ যাওঁ, 1 নম্বৰতে আমি ক'ব লাগিব পৰিশোধৰ ক্ষমতা হৈছে এখন দেশৰ লগত পৃথিৱীৰ আন দেশসমূহৰ অৰ্থনৈতিক লেনদেনৰ এক প্ৰণালীবদ্ধ হিচাপৰ ব্যাখ্যা। ই এক প্ৰণালীবদ্ধ হিচাপ আৰু এই আন দেশৰ লগত যি অৰ্থনৈতিক লেনদেন হয় তাৰ এক প্ৰণালীবদ্ধ হিচাপ। সেইটো হ'ব আমাৰ 1 নম্বৰ বৈশিষ্ট্য। 2 নম্বৰ বৈশিষ্ট্য হ'ব পাৰে এনেধৰণৰ, এনে হিচাপৰ এটা নিৰ্দিষ্ট সময়কাল আছে। সাধাৰণতে পৰিশোধৰ লেনদেনৰ হিচাপ এক বাৰ্ষিক হিচাপ, তাৰমানে এবছৰৰ কাৰণে কৰা হয়। সাধাৰণতে এবছৰৰ কাৰণে কৰা হয়। আৰু 3 নম্বৰত আমি ক'ব পাৰোঁ যে লেনদেন পৰিশোধৰ হিচাপত সকলো প্ৰকাৰৰ হিচাপ অন্তৰ্ভুক্ত হয়। অৰ্থাৎ চলিত আৰু মূলধনী হিচাপৰ দৰে সকলো প্ৰকাৰৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় লেনদেনৰ হিচাপ এনে হিচাপৰ অন্তৰ্ভুক্ত হয়। অকল চলিত বা মূলধনৰ হিচাপ বুলি ক'ব নোৱাৰি, সকলো ধৰণৰ লেনদেনৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় লেনদেনৰ হিচাপ এই লেনদেনৰ পৰিশোধৰ ক্ষমতাৰ হিচাপৰ অন্তৰ্ভুক্ত হয়। নিশ্চয় বুজি পাইছে এওঁলোকে। 4 নম্বৰ যদি আমি ক'ব খোজো বৈশিষ্ট্য, লেনদেন পৰিশোধৰ ক্ষমতাৰ হিচাপত এখন দেশৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বাণিজ্যৰ দেনা আৰু পাওনা এই দুয়োটাৰ হিচাপেই অন্তৰ্ভুক্ত হয়। অৰ্থাৎ দেনা আমি কি দিবলগীয়া আছে আৰু পাওনা আমি কি পাবলগীয়া আছে, সেই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় হিচাপত ইয়াৰ বাণিজ্যৰ হিচাপত ইয়াত অন্তৰ্ভুক্ত হয়। 5 নম্বৰত লেনদেন পৰিশোধৰ ক্ষমতাৰ হিচাপ দ্বিপাক্ষিক হিচাপৰক্ষণ পদ্ধতি। দ্বিপাক্ষিক মানে আপোনালোকে কি বুজি পাইছে বাৰু? দ্বিপাক্ষিক মানে হৈছে ইয়াত দেনা আৰু পাওনা দুয়োটাৰ হিচাপেই অন্তৰ্ভুক্ত হয় আৰু এই দেনা আৰু পাওনা সদায় এটা আনটোৰ সমান হয়। দেনা আৰু পাওনা সদায় আনটোৰ সমান হ'ব লাগে। বাণিজ্যৰ যিটো লেনদেন ক্ষমতাৰ গাঁথনিটো মই আপোনালোকক যোৱা ক্লাছত বিতংভাৱে আলোচনা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ সৈতে। সেইটো আছিলে যে আমাৰ এটা জাতি বা এখন দেশৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বাণিজ্যৰ হিচাপত সংঘটিত হোৱা অৰ্থনৈতিক লেনদেনসমূহৰ সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যাই হৈছে লেনদেন পৰিশোধৰ ক্ষমতা।
এনে পৰিশোধৰ সমতাৰ দুটা ভাগ থাকে, এটা হৈছে চলিত হিচাপ আৰু এটা হৈছে মূলধনী হিচাপ। আৰু চলিত হিচাপত কি কি অন্তৰ্ভুক্ত হৈ থাকে? চলিত হিচাপত অন্তৰ্ভুক্ত হৈ থাকে ৰপ্তানিকৃত আৰু আমদানিকৃত দ্ৰব্য। ই ব্যক্তিগত হ'ব পাৰে বা চৰকাৰী হ'ব পাৰে। আৰু কি হ'ব পাৰে চলিত হিচাপত? স্বৰ্ণ পুঁজিৰ হস্তান্তৰ, বিদেশ ভ্ৰমণ, পৰিবহণ, বীমা, বিনিয়োগ উপাৰ্জন, হস্তান্তৰৰ দেওনা আৰু অন্যান্য। আৰু মূলধনৰ হিচাপত কি থাকিব? ব্যক্তিগত অনা বেংকীয় ঋণ, বেংকীয় ঋণ, চৰকাৰী ঋণ আৰু পুঁজি আৰু অন্যান্য। এইটো হৈছে বাণিজ্য লেনদেন পৰিশোধৰ সমতাৰ গাঁথনি। ইয়াত কি থাকিব? দুটা ভাগ, এটা হ'ল চলিত হিচাপ আৰু এটা হৈছে মূলধনী হিচাপ। এতিয়া বাণিজ্যৰ যিটো লেনদেনৰ পৰিশোধৰ সমতা, ইয়াত কি হয়, আমি সাধাৰণতে এইটো কোৱা যায় যে লেনদেনৰ পৰিশোধৰ সমতাক কিয় সদায় ভাৰসমতাত থকাটো উচিত। ভাৰসমতাত থকাটো বিচাৰে। কিহৰ কাৰণে ভাৰসমত থকাটো বিচাৰে? এইটো এটা খুব উল্লেখযোগ্য প্ৰশ্ন যে কিয় লেনদেন পৰিশোধৰ সমতাক সদায় ভাৰসমতাত থকাটো উচিত। এখন দেশৰ পৰিশোধৰ লেনদেন সমতা দেশখনৰ বৈদেশিক বাণিজ্য সংক্ৰান্তীয় দেনা পাওনাৰ সকলো হিচাপে অন্তৰ্ভুক্ত হয়। দ্বৈত হিচাপ ৰক্ষণ পদ্ধতিৰ ভিত্তিত গঠিত বাণিজ্যিক লেনদেনৰ ভাৰসমতাত হিচাপত দেনা আৰু পাওনাৰ ভিত্তি সদায় সমান হ'ব লাগিব। অৰ্থাৎ হিচাপ ৰক্ষণ পদ্ধতিৰ দৃষ্টিকোণৰ পৰা বিচাৰ কৰি চালে বাণিজ্যিক পৰিশোধৰ লেনদেনৰ সমতাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ৰাহি বা ঘাটি হ'ব নোৱাৰে। আপোনালোকে কথাবোৰ অকণমান মন দিব। এনে হিচাপত পাওনাৰ শিতানটোত দেশখনে এক নিৰ্দিষ্ট সময়ত বিভিন্ন উৎসৰ পৰা উপাৰ্জন কৰা বৈদেশিক মুদ্ৰাৰ হিচাপ আৰু দেনাৰ শিতানটোত উক্ত সময়ছোৱাত দেশখনে বৈদেশিক মুদ্ৰাৰ ভাণ্ডাৰৰ পৰা বিভিন্ন দেনা পৰিশোধৰ বিষয়সমূহ অন্তৰ্ভুক্ত হয়। দ্বৈত হিচাপ ৰক্ষণ পদ্ধতি অনুসৰি এনে দেনা আৰু পাওনাৰ মাজত সদায় সামঞ্জস্য থকাটো উচিত। আৰু আপোনালোকে জানিব, যেতিয়া এখন দেশৰ পৰিশোধৰ লেনদেনৰ হিচাপ আমি তৈয়াৰ কৰোঁ, তেতিয়া মই বাৰে বাৰে কৈ আছোঁ যে এটা দেনা, এটা পাওনা। পাওনাত কি কি বিষয় অন্তৰ্ভুক্ত হৈ থাকিব? ৰপ্তানিকৃত দ্ৰব্য, ৰপ্তানিকৃত সেৱা, বিদেশৰ বিনিয়োগৰ উপাৰ্জন বা আয়, একপক্ষীয় পাওনা, দীৰ্ঘকালীন ঋণ সংগ্ৰহ, হ্ৰস্বকালীন ঋণ সংগ্ৰহ, সোণ আৰু সম্পত্তি বিক্ৰী। এইকেইটা হ'ব আপোনালোকৰ পাওনাৰ ফালে, পাওনাৰ যিটো আমি কলম বনাম তাত এইকেইটা বিষয় অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব। আৰু দেনাৰ যিটো কলম বনাম তাত এইকেইটা বিষয় অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব। এটা হ'ব আমদানিকৃত দ্ৰব্য, এটা হ'ব আমদানিকৃত সেৱা, দেশত বিনিয়োগ কৰা বিদেশী মূলধনৰ উপাৰ্জন, একপক্ষীয় দেনা, দীৰ্ঘকালীন ঋণদান, হ্ৰস্বকালীন ঋণদান, সোণ আৰু সম্পত্তি ক্ৰয়, সংশোধন আৰু ৰেহাই। এইকেইটা পাওনা আৰু দেনাৰ বিষয়। এই বিষয়কেইটা সদায় ইয়াত কি হ'ব লাগিব? এটা সমতা ৰক্ষা কৰাটো প্ৰয়োজন বুলি ভবা যায়। অৰ্থাৎ দ্বৈত হিচাপ ৰক্ষণ পদ্ধতিত দেনা আৰু পাওনাৰ মাজত এটা সমতা ৰক্ষা কৰে। কিন্তু ইয়াত দেখা যায় যে যদিও হিচাপ ৰক্ষণ পদ্ধতিৰ দৃষ্টিকোণৰ ফালৰ পৰা এখন দেশৰ পৰিশোধৰ লেনদেন সদায় ভাৰসমতাৰ অৱস্থাত থকাটো বাঞ্ছনীয়, কিন্তু বাস্তৱ ক্ষেত্ৰত দেখা যায় যে দেশখনৰ লেনদেন পৰিশোধৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰসাম্যহীনতাই দেখা দিব পাৰে। যদি ভবা যায় যে লেনদেনৰ সমতা সদায় ভাৰসাম্য অৱস্থাত থকাটো উচিত, কিন্তু কেতিয়াবা ইয়াত ভাৰসাম্যহীনতাই দেখা দিব পাৰে। যেতিয়াই দেশখনৰ বৈদেশিক বাণিজ্যৰ পাওনাতকৈ দেনাৰ পৰিমাণ অধিক হয়, তেতিয়া অথবা দেনাতকৈ পাওনাৰ পৰিমাণ অধিক হয়, তেতিয়াই লেনদেনৰ পৰিশোধৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰসাম্যহীনতাই দেখা দিয়ে।
যেতিয়া এখন দেশৰ দেনাতকৈ পাওনাৰ পৰিমাণ অধিক হয় তেতিয়া লেনদেনৰ পৰিশোধৰ ভাৰসাম্যহীনতা দেশখনৰ অনুকূলে যায় কাৰণ এই ক্ষেত্ৰত দেশখনে বৈদেশিক বাণিজ্যৰ পৰা ৰাহি উপাৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হয় অন্য হাতেদি যেতিয়া দেশখনৰ বৈদেশিক বাণিজ্যৰ পাওনাতকৈ দেনাৰ পৰিমাণ অধিক হয় তেতিয়া উক্ত ভাৰসাম্যহীনতা দেশখনৰ প্ৰতিকূলে যায় তেনে ভাৰসাম্যহীনতাই লেনদেন পৰিশোধৰ ঘাটি নামেৰেও পৰিচিত এতিয়া লেনদেন পৰিশোধৰ ভাৰসমতা এখন দেশৰ অনুকূলে গৈছে নে প্ৰতিকূলে গৈছে সেই বিষয়ে দেশখনৰ জনসাধাৰণে বিদেশৰ পৰা আহৰণ কৰা উপাৰ্জন আৰু বিদেশক দিবলগীয়া দেনাৰ তুলনামূলক বিচাৰৰ মাধ্যমত নিৰ্ধাৰণ কৰা হয় ধৰি লওক এটা সমীকৰণ আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ কেপিটেল বি ইকুৱেল আৰ মাইনাছ পি কেপিটেল বি মানে হ'ব পৰিশোধৰ লেনদেনৰ ভাৰসমতা আৰু কেপিটেল আৰ মানে হ'ব বিদেশৰ পৰা আহৰণ কৰা উপাৰ্জন আৰু পি মানে হ'ব বিদেশীক পৰিশোধ কৰা দেনা আৰু এনেধৰণে আমি এই সমীকৰণ অনুসৰি যদি আৰ আৰু পি সমান হয় তেতিয়া বৈদেশিক বাণিজ্য পৰিশোধৰ লেনদেনৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰসাম্যতা স্থাপন হ'ব আৰু যদি বিটো যদি 0 হয় আৰু এই ক্ষেত্ৰত বিটো 0 হ'ব কাৰণ আৰ আৰু পি বিদেশৰ পৰা আহৰণ কৰা উপাৰ্জন আৰু বিদেশীক পৰিশোধ কৰা দেনা দুটা যদি সমান হয় তেতিয়া বিটো বেলেঞ্চ অফ পেমেণ্টটো 0 হ'ব আৰু যদি আৰ গ্ৰেটাৰ দেন পি হয় অৰ্থাৎ বিদেশৰ পৰা আহৰণ কৰা উপাৰ্জন যদি বেছি হয় দেনাতকৈ তেতিয়া কি হ'ব ভাৰসাম্যহীনতাৰ সৃষ্টি হয় আৰু এই ভাৰসাম্যহীনতা দেশখনৰ অনুকূলে যায় আৰু যদি আৰ লেছ দেন পি অৰ্থাৎ বিদেশৰ পৰা আহৰণ কৰা উপাৰ্জন যদি কম হয় কাতকৈ কম হ'ব কিহতকৈ কম হ'ব বিদেশীক পৰিশোধ কৰা দেনাতকৈ যদি কম হয় তেতিয়া দেশখনৰ কি হ'ব বাণিজ্যৰ ভাৰসাম্যতা লেনদেনৰ ভাৰসাম্যতা দেশখনৰ প্ৰতিকূলে যাব আৰু এই ক্ষেত্ৰত দেশখনৰ বৈদেশিক বাণিজ্যৰ ঘাটি হ'ব এই যে বৈদেশিক বাণিজ্যৰ যিটো লেনদেনৰ ভাৰসাম্যতাৰ প্ৰত্যয়টোৰ বিভিন্ন সংজ্ঞা পোৱা যায় এনে সংজ্ঞাসমূহৰ ভিতৰত বৈদেশিক মুদ্ৰাৰ চাহিদা আৰু যোগানৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি যিটো সংজ্ঞা প্ৰদান কৰা হৈছে উক্ত সংজ্ঞাটোৱে অধিক জনপ্ৰিয় যেতিয়া কোনো এক নিৰ্দিষ্ট সময়কালত এখন দেশৰ বৈদেশিক মুদ্ৰাৰ প্ৰতি চাহিদা দেশখনলৈ যোগান হোৱা বৈদেশিক মুদ্ৰাৰ পৰিমাণতকৈ অধিক হয় বা কম হয় তেতিয়াই বাণিজ্যিক লেনদেনৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰসাম্যহীনতাৰ সৃষ্টি হয় আৰু যেতিয়া বৈদেশিক মুদ্ৰাৰ চাহিদা ইয়াৰ যোগানতকৈ অধিক হয় তেতিয়া বৈদেশিক বাণিজ্যৰ ভাৰসাম্যহীনতা দেশখনৰ প্ৰতিকূলে যায় অন্য হাতেদি যেতিয়া দেশখনৰ বৈদেশিক বিনিময় বা মুদ্ৰাৰ প্ৰতি চাহিদা ইয়াৰ যোগানতকৈ কম হয় তেতিয়া বৈদেশিক বাণিজ্যৰ লেনদেনৰ ভাৰসাম্যতা দেশখনৰ অনুকূলে যায় আপোনালোকে নিশ্চয় এইখিনি সংজ্ঞা বুজি পাইছে কেতিয়া বৈদেশিক বাণিজ্যৰ লেনদেনৰ সমতাটো দেশখনৰ প্ৰতিকূলে যায় আৰু কেতিয়া অনুকূলে যায় এতিয়া আমাৰ বৈদেশিক বাণিজ্যৰ লেনদেনৰ ভাৰসাম্যহীনতাৰ বিভিন্ন প্ৰকাৰ আছে এই প্ৰকাৰসমূহ আমি চমুকৈ আলোচনা কৰিম কাৰণ আমি বৈদেশিক লেনদেনৰ পৰিশোধৰ সমতা কিয় সদায় ভাৰসমতাত থকাটো উচিত তাক আমি আলোচনা কৰি থাকিব লাগিলে আমি এই বিষয়ে বিশদভাৱে জানিব লাগিব যে বৈদেশিক বাণিজ্যৰ লেনদেনৰ ভাৰসমতাৰ প্ৰকাৰ কি আৰু কিয় ভাৰসাম্যহীনতা সৃষ্টি হয় আৰু এই ভাৰসাম্যহীনতা আঁতৰাব লাগিলে নাইকিয়া কৰিব লাগিলে আমি কেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে এই বিষয়ে আমি জনাটো প্ৰয়োজন এতিয়া বৈদেশিক লেনদেনৰ ভাৰসাম্যহীনতাৰ বিভিন্ন প্ৰকাৰসমূহ আমি আলোচনা কৰিম এখন দেশৰ বৈদেশিক বাণিজ্যৰ লেনদেনৰ ভাৰসাম্যহীনতা বিভিন্ন কাৰণত সৃষ্টি হ'ব পাৰে এনে কাৰণসমূহ হওক
ভাৰসাম্যহীনতাৰ প্ৰকাৰ নামেৰেও পৰিচিত আৰু নাম্বাৰ 1ত হ'ব পাৰে প্ৰাকৃতিক কাৰণ বা প্ৰাকৃতিক ভাৰসাম্যহীনতা। কিছুমান প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ কাৰণে যেতিয়া বাণিজ্যিক লেনদেনৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰসাম্যহীনতাৰ সৃষ্টি হয় তাকে প্ৰাকৃতিক ভাৰসাম্যহীনতা বুলি কোৱা হয়। উদাহৰণস্বৰূপে বানপানী, খৰাং বতৰ ইত্যাদিৰ কাৰণে এখন দেশৰ উৎপাদন তথা ৰপ্তানিৰ পৰিমাণ হ্ৰাস হ'লে দেশখনৰ বৈদেশিক বাণিজ্যৰ লেনদেনৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰসাম্যহীনতাৰ সৃষ্টি হয়। বাণিজ্য চক্ৰৰ ভাৰসাম্যহীনতাও আন এক প্ৰকাৰ ভাৰসাম্যহীনতা। বাণিজ্য চক্ৰৰ কাৰণেও বৈদেশিক বাণিজ্যৰ লেনদেনৰ ভাৰসাম্যহীনতাৰ সৃষ্টি হয়। যেতিয়া এখন দেশ উত্থানৰ পথত অগ্ৰসৰ হয় তেতিয়া দেশখনৰ জনসাধাৰণৰ উপাৰ্জন বৃদ্ধি হয়। যদি দেশখনৰ আমদানিৰ প্ৰতি চাহিদাৰ স্থিতিস্থাপকতা ৰপ্তানি স্থিতিস্থাপকতাতকৈ অধিক হয় তেতিয়া দেশখনৰ আমদানিৰ মূল্য হ্ৰাস হয় আৰু এনে অৱস্থাত উৎপাদন বৃদ্ধিয়ে ৰপ্তানি বৃদ্ধি কৰি বাণিজ্যিক লেনদেনৰ ভাৰসাম্যহীনতাৰ সৃষ্টি কৰে। অৱশ্যে এনে অৱস্থাত বাণিজ্যিক লেনদেনৰ ভাৰসাম্যহীনতা দেশখনৰ অনুকূলে যায়। অন্যহাতেদি মন্দাৱস্থাৰ কালছোৱাত এখন দেশৰ ৰপ্তানিৰ পৰিমাণ কমি যায় তেতিয়াও দেশখনৰ বৈদেশিক বাণিজ্যৰ লেনদেনৰ ভাৰসাম্যহীনতাৰ সৃষ্টি হয়। কিন্তু এনে অৱস্থাত বৈদেশিক বাণিজ্যৰ ভাৰসাম্যহীনতা দেশখনৰ প্ৰতিকূলে যায়। যেতিয়া মন্দাৱস্থা হয় তেতিয়া কি হয় যিটো আমাৰ ভাৰসাম্যহীনতা দেশখনৰ প্ৰতিকূলে যায় আৰু যেতিয়া উত্থানৰ পথত অগ্ৰসৰ হয় তেতিয়া কি হৈ যায় আমাৰ বৈদেশিক বাণিজ্যৰ ভাৰসাম্যতাটো দেশৰ অনুকূলে যায়। এইখিনি আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছে। এতিয়া আহিব দীৰ্ঘকালীন ভাৰসাম্যতা। যেতিয়া এখন অৰ্থনীতিয়ে উন্নয়নৰ এটা স্তৰৰ পৰা আন এটা স্তৰলৈ গতি কৰে তেতিয়া দেশখনত বৈদেশিক বাণিজ্যৰ লেনদেনৰ এক দীৰ্ঘকালীন ভাৰসাম্যহীনতাৰ সৃষ্টি হয়। দেশৰ জনসংখ্যা বৃদ্ধি, অত্যাধিক বিনিয়োগ আৰু প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ ব্যাপক পৰিৱৰ্তনে এই ভাৰসাম্যহীনতাৰ সৃষ্টি কৰে। তাৰপিছত আহিব সাংগঠনিক ভাৰসাম্যহীনতা। দেশ আৰু বিদেশৰ অৰ্থনৈতিক সাংগঠনিক পৰিৱৰ্তনে এখন দেশৰ আমদানি আৰু ৰপ্তানিৰ চাহিদা আৰু যোগানৰ পৰিৱৰ্তন ঘটাই বৈদেশিক বাণিজ্যৰ লেনদেনৰ ক্ষেত্ৰত যেতিয়া ভাৰসাম্যহীনতাৰ সৃষ্টি কৰে তাকেই সাংগঠনিক ভাৰসাম্যহীনতা বুলি কোৱা হয়। যেতিয়া কি আমদানি আৰু ৰপ্তানিৰ চাহিদা আৰু যোগানৰ পৰিৱৰ্তন ঘটাই যদি ভাৰসাম্যহীনতাৰ সৃষ্টি কৰে তাক কি বুলি কোৱা হয় সাংগঠনিক ভাৰসাম্যহীনতা। উদাহৰণস্বৰূপে আমি ক'ব পাৰোঁ যে মৰাপাটৰ বিকল্প হিচাপে পৃথিৱীৰ আন দেশসমূহত এটা কৃত্ৰিম দ্ৰব্যৰ উৎপাদন কৰাৰ লগে লগে ভাৰতবৰ্ষৰ মৰাপাটৰ দ্ৰব্যৰ ৰপ্তানি হ্ৰাস পাইছে। এনে অৱস্থাত যদি ভাৰতবৰ্ষৰ আমদানিৰ পৰিমাণ অপৰিৱৰ্তিত হৈ থাকে তেতিয়া ইয়াৰ বৈদেশিক বাণিজ্যৰ লেনদেনৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰসাম্যহীনতাৰ সৃষ্টি হোৱাটো স্বাভাৱিক। পৃথিৱীৰ বিভিন্ন দেশত দ্ৰব্য সামগ্ৰীৰ উৎপাদনৰ সাংগঠনিক ব্যৱস্থাৰ পৰিৱৰ্তন, জনসাধাৰণৰ উৎপাদন ৰুচি ইত্যাদিৰ পৰিৱৰ্তনেও আমদানি আৰু ৰপ্তানিৰ চাহিদাৰ পৰিৱৰ্তন ঘটাই এখন দেশৰ বৈদেশিক বাণিজ্যৰ লেনদেনৰ ভাৰসাম্যহীনতাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে। এনে ভাৰসাম্যহীনতা সাংগঠনিক ভাৰসাম্যহীনতাৰ অন্তৰ্ভুক্ত হয়। অৰ্থাৎ কি আমি ক'ব পাৰোঁ যে
আমাৰ যদি উৎপাদনৰ দ্ৰব্য সামগ্ৰী উৎপাদনৰ সাংগঠনিক ব্যৱস্থাৰ পৰিৱৰ্তন হয়, জনসাধাৰণৰ উপাৰ্জন পৰিৱৰ্তন হয়, ৰুচি অভিৰুচি ইত্যাদিৰ পৰিৱৰ্তন হয়, তেতিয়াও আমাৰ আমদানি আৰু ৰপ্তানিৰ চাহিদাৰ পৰিৱৰ্তন ঘটায় আৰু তেতিয়াও আমাৰ কি হৈ যায়, আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যিটো বৈদেশিক বাণিজ্যৰ ভাৰসাম্যহীনতাৰ সৃষ্টি হয় আৰু এনে ভাৰসাম্যহীনতা সাংগঠনিক ভাৰসাম্যহীনতাৰ অন্তৰ্ভুক্ত হয়। এতিয়া আহিব ক্ষণিক ভাৰসাম্যহীন। কেতিয়াবা এখন দেশৰ বৈদেশিক বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত সৃষ্টি হোৱা ভাৰসাম্যহীনতা সাময়িক হোৱাও পৰিলক্ষিত হয়, যেনেকৈ কিছুমান দীৰ্ঘকালীন ভাৰসাম্যহীনতা থাকে, ঠিক তেনেকৈ ক্ষণিক ভাৰসাম্যহীনতাও আমি দেখিবলৈ পাওঁ। বিশেষকৈ এখন দেশে যেতিয়া যুদ্ধত অৱতীৰ্ণ হয় তেতিয়া দেশখনৰ ৰপ্তানিৰ পৰিমাণ হ্ৰাস হয় আৰু আমদানিৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি হৈ দেশখনৰ বৈদেশিক বাণিজ্যৰ লেনদেনৰ সাময়িক ভাৰসাম্যহীনতাৰ সৃষ্টি কৰা দেখা যায়। মৌলিক ভাৰসাম্যতানো কি? যেতিয়া এখন দেশৰ অৰ্থনীতিয়ে অবিৰতভাৱে এক সুদীৰ্ঘ সময়ৰ কাৰণে বৈদেশিক বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত ঘাটিৰ সন্মুখীন হয়, তেতিয়া আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মুদ্ৰানিধিৰ মতে উক্ত দেশখনে এক মৌলিক ভাৰসাম্যহীনতাৰ সন্মুখীন হৈছে বুলি ধৰি লোৱা হয়। এনে ভাৰসাম্যহীনতাৰ কাৰণ অতি গভীৰ। কিছুমান দীৰ্ঘকালীন উৎপাদনৰ প্ৰভাৱৰ কাৰণে অনুন্নত আৰু উন্নয়নশীল দেশসমূহে প্ৰায় অবিৰতভাৱে বৈদেশিক বাণিজ্যৰ লেনদেনৰ ক্ষেত্ৰত যি ঘাটিৰ সন্মুখীন হয়, উক্ত সমস্যাটো ব্যাখ্যা কৰিবৰ অৰ্থে মৌলিক ভাৰসাম্যহীনতা প্ৰত্যয়টোৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয়। অৰ্থাৎ দীৰ্ঘকালীন উৎপাদনৰ প্ৰভাৱ, যেনে জনসংখ্যা বৃদ্ধি, অত্যাধিক বিনিয়োগ, প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ ব্যাপক পৰিৱৰ্তন, এইবিলাক কি দীৰ্ঘকালীন উৎপাদনৰ প্ৰভাৱ। এই প্ৰভাৱৰ কাৰণে কি হৈ যায়, কিছুমান অনুন্নত দেশ বা উন্নয়নশীল দেশ, আমাৰ ভাৰতবৰ্ষ এখন উন্নয়নশীল দেশ, প্ৰায় অবিৰতভাৱে বৈদেশিক বাণিজ্যৰ লেনদেনৰ ক্ষেত্ৰত এক ঘাটিৰ সন্মুখীন হৈ থাকে আৰু এইটো ঘাটিৰ সন্মুখীন কিয় হৈ থাকে, এই বিষয়ে ব্যাখ্যা কৰিবলৈ কি হয়, এই মৌলিক ভাৰসাম্যহীনতা প্ৰত্যয়টোৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয়। এতিয়া আমি আমিতো বিভিন্ন প্ৰকাৰ আলোচনা কৰিলোঁ। এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম বৈদেশিক বাণিজ্যৰ ভাৰসাম্যহীনতাৰ যিটো লেনদেনৰ ভাৰসাম্যহীনতা হয়, তাৰ কাৰণ কি? বৈদেশিক বাণিজ্যৰ লেনদেনৰ ভাৰসাম্যতাৰ কাৰণ বুলি ক'লে আমাৰ অৰ্থনীতিবিদসকলে বিভিন্ন তত্ত্ব আগবঢ়াইছে, কিন্তু এই তত্ত্বসমূহ কোনোটোৱেই ভাৰসাম্যহীনতাৰ পূৰ্ণাংগ ব্যাখ্যা আগবঢ়াব পৰা নাই। ইয়াৰ প্ৰধান কাৰণ হৈছে এখন দেশৰ বাণিজ্যিক লেনদেনৰ ভাৰসাম্যহীনতা বিভিন্ন কাৰণত সৃষ্টি হোৱাৰ উপৰিও দেশ অনুসৰি ভাৰসাম্যহীনতাৰ কাৰণো পৃথক হোৱা দেখা যায়। কাৰণবোৰ পৃথক হয়, বিভিন্ন দেশৰ ভাৰসাম্যহীনতাৰ কাৰণ পৃথক পৃথক হয়। এতিয়া বাণিজ্যিক লেনদেনৰ ক্ষেত্ৰত এই যে ঘাটি আৰু ভাৰসাম্যতাৰ সৃষ্টি হয়, তাৰ প্ৰধান কাৰণসমূহ আমি চমুকৈ আলোচনা কৰিম। 1 নম্বৰত আমি ক'ব পাৰোঁ যে বাণিজ্যিক লেনদেনৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰসাম্যহীনতাৰ প্ৰধান কাৰণ হৈছে বাণিজ্য চক্ৰৰ উত্থান আৰু পতন। যেতিয়া এনে উন্নত দেশসমূহৰ অৰ্থনীতিৰ উত্থানৰ পথত অগ্ৰসৰ হয়, তাৰমানে এইটো ভাল ষ্টেজ, অৰ্থনীতি উত্থানৰ পথত যেতিয়া অগ্ৰসৰ হয়, তেতিয়া আমদানিৰ পৰিমাণ আৰু মূল্যতকৈ ৰপ্তানিৰ পৰিমাণ আৰু মূল্য অধিক হয়
আৰু এনে অৱস্থাত দেশখনৰ বৈদেশিক বাণিজ্যৰ লেনদেনৰ ক্ষেত্ৰত যি ভাৰসাম্যহীনতাৰ সৃষ্টি হয়, সেই ভাৰসাম্যহীনতা কিন্তু দেশখনৰ অনুকূলে যায়, প্ৰতিকূলে নাযায়। অন্য হাতেদি দেশখনৰ অৰ্থনীতি যেতিয়া পতনৰ পথত অগ্ৰসৰ হয়, তেতিয়া ইয়াত ৰপ্তানিৰ পৰিমাণ হ্ৰাস হয় আৰু ৰপ্তানিৰ সংকোচনে বৈদেশিক বাণিজ্যৰ লেনদেনৰ ক্ষেত্ৰত যি ভাৰসাম্যহীনতাৰ সৃষ্টি কৰে, উক্ত ভাৰসাম্যহীনতাটো কি হয়, দেশখনৰ প্ৰতিকূলে যায়। অনুকূলে কেতিয়া যায়? যেতিয়া ৰপ্তানিৰ পৰিমাণ আৰু মূল্য আমদানিতকৈ বৃদ্ধি হয়। আৰু প্ৰতিকূল কেতিয়া হয়? যেতিয়া ৰপ্তানিৰ পৰিমাণ আৰু মূল্য আমদানি পৰিমাণ আৰু মূল্যতকৈ হ্ৰাস হয়। ২ নম্বৰ কাৰণ, প্ৰতিকূল বৈদেশিক বাণিজ্যৰ লেনদেনৰ ভাৰসাম্যতাৰ সমস্যাটো অনুন্নত আৰু উন্নয়নশীল দেশৰ অধিক গুৰুত্বপূৰ্ণ। কিয়? যে সাধাৰণতে আমি দেখা পাওঁ উন্নয়নশীল বা অনুন্নত দেশসমূহত এই বৈদেশিক বাণিজ্যৰ লেনদেনৰ সময়তো ভাৰসাম্যহীন হয়। সেয়ে ই এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় আৰু এনে দেশসমূহত উন্নয়নৰ অৰ্থে ব্যাপক পৰিমাণৰ বিনিয়োগ আঁচনি গ্ৰহণ কৰা হয় আৰু এনে বিনিয়োগ আঁচনিয়ে উন্নয়নশীল দেশৰ বৈদেশিক বাণিজ্যৰ লেনদেনৰ ক্ষেত্ৰত ঘাটিৰ সৃষ্টি কৰে। এনে দেশসমূহে উন্নয়নৰ আঁচনিসমূহ ৰূপায়ণৰ অৰ্থে ব্যাপক পৰিমাণে মূলধনী দ্ৰব্য, কেঁচা মাল, প্ৰযুক্তিবিদ্যা ইত্যাদি আমদানি কৰে আৰু ইয়াৰ ফলত কি হয়? দেশৰ ৰপ্তানিতকৈ আমদানিৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি হয় আৰু বৈদেশিক বাণিজ্যৰ ঘাটি বৃদ্ধি পায়। ইয়াৰ উপৰি দেশৰ নতুনকৈ স্থাপন হোৱা উদ্যোগসমূহে পূৰ্বতে যিবিলাক ৰপ্তানি কৰা কেঁচামালসমূহ ব্যৱহাৰ কৰা কাৰণেও এনে দেশৰ ৰপ্তানিৰ পৰিমাণ হ্ৰাস পায় আৰু বৈদেশিক বাণিজ্যৰ ঘাটিৰ সৃষ্টি হয় বা ঘাটি বৃদ্ধি পায়। এতিয়া ৩ নম্বৰত আমি ক'ব পাৰোঁ যে অনুন্নত আৰু উন্নয়নশীল দেশৰ উন্নয়নৰ প্ৰচেষ্টাই আন এটা প্ৰক্ৰিয়াৰেও ইয়াৰ বৈদেশিক বাণিজ্যৰ লেনদেনৰ ভাৰসাম্যহীনতাৰ সৃষ্টি কৰে। উন্নয়নৰ প্ৰচেষ্টা, তাৰমানে এই দেশসমূহ যিবিলাক অনুন্নত আৰু উন্নয়নশীল দেশ, তেওঁলোকে উন্নয়নৰ প্ৰচেষ্টাত থাকে আৰু তেতিয়াও ঘাটিৰ সৃষ্টি হয়। কেনেকৈ সৃষ্টি হয়? যে এনে দেশসমূহত উন্নয়নী ব্যয় বৃদ্ধিয়ে জনসাধাৰণৰ উপাৰ্জন বৃদ্ধি কৰে। আমদানিকৃত বিদেশী দ্ৰব্যৰ প্ৰতি বিশেষ মোহ থকা অনুন্নত দেশৰ উপাৰ্জন বৃদ্ধিয়ে আমদানিৰ প্ৰতি চাহিদা বৃদ্ধি কৰাত ইন্ধন যোগায়। আমদানিৰ পৰিমাণ বৃদ্ধিয়ে এনে দেশৰ বৈদেশিক বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত ঘাটিৰ সৃষ্টি কৰাটো স্বাভাৱিক। ইয়াৰ উপৰিও অনুন্নত দেশৰ জনসাধাৰণৰ ভোগ প্ৰৱণতা অতি উচ্চ। এইটোত জনসাধাৰণৰ ভোগ প্ৰৱণতা মানে ইয়াত মানুহে ভোগৰ প্ৰৱণতাটো বেছি থাকে, দুখীয়া মানুহৰ বা অনুন্নত দেশৰ জনসাধাৰণৰ। এই যে ভোগ প্ৰৱণতা অতি উচ্চ, এনে অৱস্থাত কি হৈ যায়? তেওঁলোকৰ মূলধন বিনিয়োগ বৃদ্ধিয়ে জনসাধাৰণৰ উপাৰ্জন বৃদ্ধি কৰাৰ লগে লগে দ্ৰব্য সামগ্ৰীৰ প্ৰতি চাহিদা অতি উচ্চ হাৰত বৃদ্ধি হয়। কিন্তু কিছুমান প্ৰতিবন্ধকতাৰ কাৰণে চাহিদা বৃদ্ধি অনুসৰি দেশীয় উৎপাদন বৃদ্ধি সম্ভৱপৰ নহয়। ইয়াৰ ফলত দ্ৰব্য সামগ্ৰীৰ মূল্যসূচী বৃদ্ধি হয় আৰু মূল্য বৃদ্ধিয়ে এনে দেশলৈ দ্ৰব্য ৰপ্তানি কৰাটো আন এখন দেশৰ কাৰণে লাভজনক কৰি তোলে। ইয়াৰ ফলত দেশখনৰ ৰপ্তানিতকৈ আমদানিৰ পৰিমাণ অধিক হয় আৰু দেশখনে বৈদেশিক বাণিজ্যৰ লেনদেনৰ ক্ষেত্ৰত ঘাটিৰ সন্মুখীন হয়। এইটো এটা যথেষ্ট উল্লেখযোগ্য কাৰণ। বৈদেশিক বিনিময় লেনদেনত ঘাটিৰ সৃষ্টি হোৱাৰ এটা অতি উল্লেখযোগ্য কাৰণ। কি কাৰণ? যে ইয়াত উন্নয়নী ব্যয় বৃদ্ধিয়েও কি কৰে? ঘাটিৰ সৃষ্টি কৰে। তাৰপিছত আহিব ৪ নম্বৰত, অনুন্নত আৰু উন্নয়নশীল দেশসমূহে
খাদ্যশস্যৰ দৰে কিছুমান প্ৰাথমিক দ্ৰব্য সামগ্ৰীৰ উৎপাদন আৰু ৰপ্তানিত আত্মনিয়োগ কৰে। কিন্তু উন্নত দেশসমূহেও কি কৰে, খাদ্যশস্যৰ দৰে অত্যাৱশ্যকীয় দ্ৰব্য সামগ্ৰীসমূহৰ উৎপাদন বৃদ্ধি আঁচনি গ্ৰহণ কৰিছে। ইয়াৰ ফলত অনুন্নত আৰু উন্নয়নশীল দেশৰ পৰা ৰপ্তানি হোৱা খাদ্যশস্যৰ দৰে দ্ৰব্যসমূহৰ উন্নত দেশত চাহিদা কমি গৈছে আৰু চাহিদা হ্ৰাস পোৱাৰ ফলত অনুন্নত দেশৰ ৰপ্তানিৰ পৰিমাণ আৰু মূল্য কমি গৈছে আৰু বৈদেশিক বাণিজ্যৰ লেনদেনৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰসাম্যহীনতাৰ সৃষ্টি হৈছে। প্ৰাথমিক দ্ৰব্য আৰু ঔদ্যোগিক দ্ৰব্যৰ চাহিদাৰ উপাৰ্জন স্থিতিস্থাপকতাৰ পাৰ্থক্যও অনুন্নত দেশৰ বৈদেশিক বাণিজ্যৰ ঘাটিৰ সৃষ্টি হোৱাৰ আন এটা প্ৰধান কাৰণ। খাদ্যশস্যৰ দৰে প্ৰাথমিক দ্ৰব্যসমূহৰ চাহিদাৰ উপাৰ্জন স্থিতিস্থাপকতা কম আৰু ঔদ্যোগিক দ্ৰব্যসমূহৰ চাহিদাৰ উপাৰ্জন স্থিতিস্থাপকতা বেছি। ইয়াৰ ফলত প্ৰাথমিক দ্ৰব্য সামগ্ৰীসমূহৰ উৎপাদনত কি হয়, আত্মনিয়োগ কৰা অনুন্নত দেশসমূহত জনসাধাৰণৰ উপাৰ্জন বৃদ্ধিৰ লগে লগে আমদানিকৃত ঔদ্যোগিক দ্ৰব্য সামগ্ৰীৰ প্ৰতি যি অনুপাতত চাহিদা বৃদ্ধি পায়, উক্ত অনুপাতত দেশসমূহৰ প্ৰাথমিক দ্ৰব্য সামগ্ৰীসমূহৰ ৰপ্তানিৰ পৰিমাণ আৰু মূল্য বৃদ্ধি হোৱা নাই। এনে অৱস্থাত অনুন্নত আৰু উন্নয়নশীল দেশসমূহে বৈদেশিক বাণিজ্যৰ লেনদেনৰ ক্ষেত্ৰত ঘাটিৰ সন্মুখীন হোৱাটো স্বাভাৱিক। অনুন্নত দেশসমূহৰ পৰা ৰপ্তানি হোৱা দ্ৰব্যসমূহৰ কৃত্ৰিম প্ৰতিকল্পন দ্ৰব্যৰ উৎপাদন বৃদ্ধিয়েও এনে দ্ৰব্যসমূহৰ ৰপ্তানিৰ পৰিমাণ হ্ৰাস কৰি বৈদেশিক বাণিজ্যৰ লেনদেনৰ ক্ষেত্ৰত ঘাটি বৃদ্ধি কৰিছে। গতিকে অনুন্নত আৰু উন্নয়নশীল দেশসমূহে কি কৰে, আমাৰ যেতিয়া ৰপ্তানি হোৱা দ্ৰব্যসমূহৰ কৃত্ৰিম প্ৰতিকল্পন দ্ৰব্যৰ উৎপাদন কৰিছে আৰু এই উৎপাদন বৃদ্ধিয়ে এনে দেশসমূহৰ ৰপ্তানিৰ পৰিমাণ হ্ৰাস কৰি বৈদেশিক বাণিজ্যৰ পৰিমাণ বা বৈদেশিক বাণিজ্যৰ লেনদেনৰ ক্ষেত্ৰত ঘাটিটো কি হৈছে, ঘাটি বৃদ্ধি কৰিছে। উন্নত দেশৰ তুলনাত অনুন্নত দেশসমূহত উচ্চ হাৰত জনসংখ্যা বৃদ্ধিয়েও এনে দেশসমূহৰ বাণিজ্যৰ ঘাটিৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি কৰা পৰিলক্ষিত হয়। উচ্চ হাৰৰ জনসংখ্যা বৃদ্ধিৰ কাৰণে অনুন্নত দেশসমূহৰ আমদানিৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি পাইছে আৰু ৰপ্তানিৰ পৰিমাণ কমি গৈছে। সেইটোতো সকলোৱে জনা কথা। কিন্তু এনে অৱস্থাত এখন দেশৰ বৈদেশিক বাণিজ্যৰ কি হ'ব, লেনদেনৰ ঘাটি হোৱাটো স্বাভাৱিক। কাৰণ ইয়াত আমদানি বৃদ্ধি পাইছে, কাৰণ জনসাধাৰণৰ যিটো হাৰ, জনসংখ্যা বৃদ্ধি, সেইটো বৃদ্ধি হৈছে আৰু বৃদ্ধি হোৱাৰ লগে লগে আমদানি বৃদ্ধি পাব আৰু ৰপ্তানি হ্ৰাস পাব। কাৰণ আমাৰ দেশৰ জনসংখ্যাকে সিমানখিনি উৎপাদিত সামগ্ৰীৰ প্ৰয়োজন হয়। এনে অৱস্থাত এখন দেশৰ বৈদেশিক বাণিজ্যৰ লেনদেনত কি হ'ব, ঘাটি বৃদ্ধি পোৱাটো স্বাভাৱিক। উল্লেখযোগ্য যে জনসংখ্যা বৃদ্ধি এখন দেশৰ ঘৰুৱা উৎপাদন বৃদ্ধিৰ সহায়ক হয়। কিন্তু অনুন্নত দেশসমূহত উৎপাদন বৃদ্ধিৰ বিভিন্ন প্ৰতিবন্ধকসমূহৰ কাৰণে উৎপাদন বৃদ্ধি কৰাটো সম্ভৱপৰ নহয়। উন্নত দেশসমূহত জনসংখ্যা বৃদ্ধিৰ হাৰ কম হোৱাৰ কাৰণে দেশসমূহে অনুন্নত দেশসমূহলৈ ৰপ্তানিৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি কৰি বৈদেশিক বাণিজ্যৰ যিটো লেনদেনৰ ক্ষেত্ৰত ৰাহিৰ সৃষ্টি কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। উন্নত দেশসমূহৰ কথা সুকীয়া। তেওঁলোকে কি কৰে, তেওঁলোকৰ জনসংখ্যা বৃদ্ধিৰ হাৰ কম হোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ কি হৈছে, ৰপ্তানিৰ পৰিমাণ যথেষ্ট বৃদ্ধি আৰু আমদানিৰ পৰিমাণ কম, যাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ লেনদেনৰ ক্ষেত্ৰত ৰাহিৰ সৃষ্টি হৈছে, ঘাটিৰ সৃষ্টি হোৱা নাই। কিন্তু আমাৰ অনুন্নত দেশবোৰত কি হৈছে, ঘাটিৰ সৃষ্টি হৈছে, কাৰণ জনসংখ্যাৰ বৃদ্ধিৰ হাৰ উচ্চ কাৰণে আমাৰ কি হৈছে, ৰপ্তানিৰ পৰিমাণ কম, আমদানিৰ পৰিমাণ বেছি, যাৰ কাৰণে ভাৰসাম্যহীনতাৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু ই দেশখনৰ প্ৰতিকূলে গৈছে।
উন্নত দেশসমূহে যিবোৰ বলবৎ কৰা আমদানি নিষিদ্ধকৰণ ব্যৱস্থাও অনুন্নত আৰু উন্নয়নশীল দেশসমূহৰ বৈদেশিক বাণিজ্যৰ লেনদেনৰ ভাৰসাম্যহীনতাৰ এক প্ৰধান কাৰণ। আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ দৰে উন্নত দেশৰ বৈদেশিক বাণিজ্য ৰাহি থকা সত্ত্বেও এই দেশখনে ভাৰতবৰ্ষৰ দৰে উন্নয়নশীল দেশৰ পৰা দ্ৰব্যৰ আমদানিৰ ওপৰত নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰা পৰিলক্ষিত হয়। ইয়াৰ ফলতেই দেশখন ভাৰতবৰ্ষত ৰপ্তানি আৰু উপাৰ্জন বৃদ্ধি কৰাত বিফল হৈছে আৰু বৈদেশিক বাণিজ্যৰ লেনদেনৰ ক্ষেত্ৰত ঘাটিৰ সন্মুখীন হৈছে। যিটো শেষৰ কাৰণ হিচাপে আমি উনুকিয়াব পাৰোঁ এনেধৰণে যে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ঋণ আৰু বিনিয়োগ ব্যৱস্থায়ো বৈদেশিক বাণিজ্যৰ ৰাহি আৰু ঘাটিৰ সৃষ্টি কৰে। এখন দেশে যেতিয়া অত্যাধিক পৰিমাণে বিদেশৰ পৰা ঋণ গ্ৰহণ কৰে আৰু তেতিয়া দেশখনৰ কি হয়, বাণিজ্যিক লেনদেনৰ ভাৰসাম্যতা দেশখনৰ প্ৰতিকূলে যায় আৰু ঋণ প্ৰদান কৰা দেশখনৰ বাণিজ্যিক লেনদেনৰ ভাৰসাম্যতা ইয়াৰ অনুকূলে যায়। অনুন্নত দেশবোৰত যিবোৰ উন্নত দেশবোৰে উপযুক্ত পৰিমাণে পুঁজি বিনিয়োগ নকৰাৰ কাৰণেও এনে দেশসমূহে বৈদেশিক বাণিজ্যৰ লেনদেনৰ ক্ষেত্ৰত ঘাটিৰ সন্মুখীন হয়। কাৰণ উন্নত দেশবোৰে কি নকৰে, এই উপযুক্ত পুঁজি বিনিয়োগ নকৰে। ক'ত নকৰে? অনুন্নত দেশবিলাকত, যাৰ কাৰণে এই অনুন্নত দেশবিলাকত ঘাটিৰ সন্মুখীন হয়। উল্লেখযোগ্য যে এখন দেশৰ বৈদেশিক বিনিয়োগ বৃদ্ধিয়ে দেশখনৰ হ্ৰস্বকালীন বাণিজ্যিক লেনদেনৰ ভাৰসাম্যতাৰ সমস্যা সমাধান কৰাৰ উপৰিও দীৰ্ঘকালীন বাণিজ্যিক লেনদেনৰ ঘাটি পূৰণতো ই সহায় কৰে। কিহে সহায় কৰে? বৈদেশিক বিনিয়োগ বৃদ্ধিয়ে। বৈদেশিক বিনিয়োগ বৃদ্ধিয়ে ভাৰসাম্যহীনতাটোৰ সমস্যা সমাধান কৰে আৰু লগে লগে এই ঘাটি পূৰণতো সহায় কৰে। গতিকে উন্নত দেশবোৰে অনুন্নত দেশবিলাকত বিনিয়োগ কৰাটো অতি প্ৰয়োজন। এতিয়া আমি এই ভাৰসাম্যহীনতা আমি কেনেকৈ সংশোধন কৰিম তাৰ কিছুমান ব্যৱস্থা আছে আৰু এই সংশোধনৰ ব্যৱস্থাসমূহ আমি এতিয়া আলোচনা কৰিম। এই প্ৰতিকূল বাণিজ্যৰ লেনদেনৰ ভাৰসাম্যহীনতা প্ৰতিৰোধ কৰাটো প্ৰতিখন অৰ্থনীতিৰ বাবেই এক গুৰুত্বপূৰ্ণ কৰ্তব্য। কাৰণ ভাৰসাম্যহীনতা হ'ব নোৱাৰে, ভাৰসাম্য হ'ব লাগিব লেনদেনৰ সমতা। গতিকে আমি যদি ভাৰসাম্যহীনতা যদি ক'ৰবাত সৃষ্টি হয়, তাক আমি সংশোধন কৰাটো যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ কৰ্তব্য। কাৰণ আৰু এটা কথা যে বৈদেশিক বাণিজ্যৰ লেনদেনৰ ক্ষেত্ৰত স্থায়ীভাৱে যদি ঘাটিৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি পালে এখন দেশে কি হয়, বৈদেশিক মুদ্ৰাৰ সংকটৰ সন্মুখীন হয় আৰু এনে সংকটে দেশখনৰ কি হয়, সমুদায় অৰ্থনৈতিক ব্যৱস্থা এক অনিশ্চয়তাৰ পথলৈ অগ্ৰসৰ কৰায়। এখন দেশে অবিৰতভাৱে বৈদেশিক বাণিজ্যৰ লেনদেনৰ ক্ষেত্ৰত ঘাটিৰ সন্মুখীন হ'লে দেশখনৰ মুদ্ৰাৰ বহিৰ্মূল্য হ্ৰাস হয় আৰু দেশখনে বৈদেশিক ঋণ আৰু ইয়াৰ বাবদ দিবলগীয়া সুদ পৰিশোধ কৰিবলৈ কোনো উপায় বিচাৰি নাপায়। এনে অৱস্থাত দেশখনৰ অৰ্থনৈতিক আৰু মুদ্ৰা ব্যৱস্থাৰ ওপৰত পৃথিৱীৰ বিভিন্ন দেশৰ আস্থা হেৰাই যায় আৰু তাৰ ওপৰত কি হয়, তাৰ ফলত দেশখনলৈ আন দেশৰ পৰা দ্ৰব্য সামগ্ৰী আৰু ঋণৰ যোগান বন্ধ হৈ পৰে আৰু দেশখনে এক গভীৰ সংকটৰ সন্মুখীন হয়। প্ৰতিকূল বাণিজ্যিক লেনদেনৰ ভাৰসাম্যতাৰ এনে প্ৰভাৱসমূহৰ কাৰণে বাণিজ্যিক ঘাটিৰ সন্মুখীন হোৱা প্ৰতিখন দেশেই ইয়াৰ শুধৰণিৰ অৰ্থে উপযুক্ত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লগা হয়। আৰু এই ব্যৱস্থাসমূহ কি কি? এই ব্যৱস্থাসমূহৰ ক্ষেত্ৰত আমি প্ৰথমতে আমি ক'ব পাৰোঁ মুদ্ৰানীতি, মানিটাৰী পলিচি। আপোনালোকক মই আগতে মানিটাৰী পলিচিৰ বিষয়ে কিছু আভাস নিশ্চয় দিছিলোঁ। এই মুদ্ৰানীতি এখন দেশৰ বৈদেশিক বাণিজ্যৰ ঘাটি শুধৰাবৰ অৰ্থে যে মুদ্ৰানীতি গ্ৰহণ কৰিব পৰা যায়। দেশ এখনৰ বাণিজ্যিক ঘাটিৰ মূল কাৰণ হৈছে আমদানিৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি আৰু ৰপ্তানিৰ পৰিমাণ হ্ৰাস।
আমদানিৰ পৰিমাণ হ্ৰাস আৰু ৰপ্তানিৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি কৰি বাণিজ্যিক ঘাটি শুধৰাবলৈ হ'লে এখন দেশে ব্যয়বহুল মুদ্ৰানীতি গ্ৰহণ কৰিব পাৰে। ব্যয়বহুল মুদ্ৰানীতিয়ে কি কৰিব? কেনেধৰণে সহায় কৰিব? এই ব্যয়বহুল মুদ্ৰানীতিয়ে বেংকৰ হাৰ বৃদ্ধি কৰি ঋণৰ যোগানৰ সংকোচন ঘটায়। আৰু অৰ্থনীতিত ঋণৰ যোগানৰ সংকোচন ঘটাৰ লগে লগে মুদ্ৰাৰ যোগান কমি যায় আৰু ৰপ্তানি দ্ৰব্যকে ধৰি সকলো দ্ৰব্য সামগ্ৰীৰ মূল্য হ্ৰাস হয়। এনে অৱস্থাত ৰপ্তানিৰ তুলনাত আমদানি অধিক ব্যয়বহুল হৈ পৰে আৰু ইয়াৰ ফলত ৰপ্তানিৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি হয় আৰু আমদানিৰ পৰিমাণ হ্ৰাস হয়। মুদ্ৰা সংকোচনৰ ব্যৱস্থাই এখন দেশৰ বহিৰ্মূল্যৰ কোনো পৰিৱৰ্তন নঘটায়। এনে অৱস্থাই ঘৰুৱা দ্ৰব্য সামগ্ৰীৰ মূল্য পৰিৱৰ্তন ঘটাই দেশ এখনৰ ৰপ্তানিৰ পৰিমাণ বৃদ্ধিত ইন্ধন যোগায়। অৱশ্যে মুদ্ৰা সংকোচনৰ মাধ্যমত ৰপ্তানি বৃদ্ধিৰ ব্যৱস্থা দৰিদ্ৰ অনুন্নত দেশৰ কাৰণে উপযুক্ত নহয়। ইয়াৰ উপৰিও উন্নয়নৰ প্ৰয়োজনত এনে অৰ্থনীতিত মুদ্ৰাৰ যোগান বৃদ্ধি কৰিব লগা হয় আৰু সেইকাৰণে মুদ্ৰা সংকোচনৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি কোনো অনুন্নত দেশত দেখা পোৱা নাযায়। ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা দেখা নাযায়। এতিয়া আহিব দেশীয় মুদ্ৰাৰ বহিৰ্মূল্যৰ সংকোচন। এখন দেশৰ বৈদেশিক বাণিজ্যৰ ঘাটি সংশোধন কৰাৰ উপায় হিচাপে দেশখনৰ কাৰেন্সিৰ বহিৰ্মূল্য হ্ৰাস কৰিব পৰা যায়। ধৰা হওক ভাৰতবৰ্ষৰ টকা আৰু আমেৰিকাৰ ডলাৰ বিনিময় হাৰ হৈছে 1 টকা আৰু 30 চেণ্ট অৰ্থাৎ 30 ডলাৰ। যদি ভাৰতবৰ্ষৰ আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ লগত বাণিজ্যিক লেনদেনৰ সমতা ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰতিকূলে যায়, তেতিয়া আমেৰিকাৰ ডলাৰৰ প্ৰতি ভাৰতৰ চাহিদা বৃদ্ধি পাব আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ টকাৰ প্ৰতি আমেৰিকাৰ চাহিদা কমি যাব। এনে অৱস্থাত ভাৰতৰ টকাৰ আমেৰিকা ডলাৰৰ বিনিময় হাৰৰ পৰিৱৰ্তন ঘটিব। নতুন বিনিময় হাৰে ভাৰতীয় টকাৰ মানত আমেৰিকাৰ ডলাৰৰ মূল্য বৃদ্ধি পাব আৰু আমেৰিকাৰ ডলাৰৰ মানত ভাৰতীয় টকাৰ মূল্য হ্ৰাস হ'ব। অৱশ্যে দেশীয় মুদ্ৰাৰ বৈদেশিক মূল্য সংকোচনৰ জৰিয়তে এখন দেশে ইয়াৰ প্ৰতিকূল বাণিজ্যিক লেনদেনৰ ভাৰসাম্যতা শুধৰাবৰ অৰ্থে দেশখনৰ আমদানিৰ প্ৰতি চাহিদা আৰু ইয়াৰ ৰপ্তানিৰ প্ৰতি বিশেষ চাহিদাৰ স্থিতিস্থাপকতা হোৱা প্ৰয়োজন। যদি দেশখনৰ আমদানি আৰু ৰপ্তানিৰ চাহিদা অস্থিতিস্থাপক হয়, তেতিয়া কি হ'ব? তেতিয়া দেশীয় মুদ্ৰাৰ বিনিময় মূল্য সংকোচনে দেশখনৰ আমদানিৰ পৰিমাণ হ্ৰাস আৰু ৰপ্তানিৰ পৰিমাণ বৃদ্ধিত বিফল হয়। ইয়াৰ উপৰিও যদি দেশীয় মুদ্ৰাৰ বহিৰ্মূল্য সংকোচনৰ স্বয়ংক্ৰিয় ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে ৰপ্তানি বৃদ্ধি আৰু আমদানি সংকোচনৰ ক্ষেত্ৰত সফলতা লাভ কৰিবলৈ হ'লে এখন দেশৰ বহিৰ্মূল্যৰ সংকোচনৰ নীতিৰ প্ৰতি আন দেশসমূহে সহযোগিতা আগবঢ়োৱা উচিত। কাৰণ যদি এখন দেশে ইয়াৰ মুদ্ৰাৰ বহিৰ্মূল্যৰ সংকোচন ঘটোৱাৰ লগে লগে আন এখন দেশেও অনুৰূপ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে, তেতিয়া দেশখনৰ মুদ্ৰাৰ বিনিময় মূল্য সংকোচনৰ ব্যৱস্থাই ইয়াৰ ৰপ্তানি বৃদ্ধি আৰু আমদানি সংকোচনত সহায় কৰিব নোৱাৰে। ইয়াৰ উপৰিও পৃথিৱীৰ কিছুমান দেশৰ অভিজ্ঞতাৰ পৰা দেখা যায় যে দেশৰ মুদ্ৰাৰ বহিৰ্মূল্য সংকোচনৰ স্বয়ংক্ৰিয় ব্যৱস্থাই আভ্যন্তৰীণ অৰ্থনীতিত মুদ্ৰাস্ফীতিৰ হাৰ বৃদ্ধি কৰি ৰপ্তানি দ্ৰব্যকে অন্তৰ্ভুক্ত কৰি সকলো দ্ৰব্য সামগ্ৰীৰ মূল্য বৃদ্ধি ঘটায়। ইয়াৰ ফলত দেশখনৰ কি হয়? ৰপ্তানি বৃদ্ধিৰ পৰিৱৰ্তে ৰপ্তানিৰ পৰিমাণ হ্ৰাসহে হয়।
অৰ্থাৎ যদি এখন দেশে মুদ্ৰাৰ বহিঃমূল্য সংকোচন ঘটোৱাৰ লগে লগে যদি আন এখন দেশে অনুৰূপ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে তেতিয়া দেশখনৰ বিনিময় মূল্য সংকোচনৰ ব্যৱস্থাই ৰপ্তানি বৃদ্ধি কৰে আৰু আমদানি সংকোচনত সহায় কৰিব কেতিয়াও নোৱাৰে। ইয়াৰ কাৰণ এখন দেশৰ মুদ্ৰা বহিৰ্মূল্য সংকোচনৰ ব্যৱস্থা ইয়াৰ ৰপ্তানি বৃদ্ধি আৰু আমদানি সংকোচনত কিয় কৰিব নোৱাৰে? কাৰণ আভ্যন্তৰীণ অৰ্থনীতিত মুদ্ৰাস্ফীতি হাৰ বৃদ্ধি কৰি ৰপ্তানি কৰা যিবোৰ দ্ৰব্য সামগ্ৰী সকলোৰে কি হয় মূল্য বৃদ্ধি ঘটায় আৰু ইয়াৰ ফলত ৰপ্তানিৰ পৰিমাণ হ্ৰাসহে হয়, বৃদ্ধি নাপায়। উল্লেখযোগ্য যে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মুদ্ৰানিধিৰ দ্বাৰা প্ৰৱৰ্তিত মুদ্ৰা ব্যৱস্থাত স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে দেশীয় মুদ্ৰাৰ বহিঃমূল্য পৰিৱৰ্তনৰ কোনো ব্যৱস্থাই নাই। কাৰণ মুদ্ৰানিধিৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মুদ্ৰা ব্যৱস্থাত স্থিৰ বিনিময় হাৰৰহে ব্যৱস্থা কৰা হৈছে, ইয়াত পৰিৱৰ্তনৰ কোনো ব্যৱস্থা নাই। এইটো এটা উল্লেখযোগ্য কথা। এতিয়া আহিব অৱমূল্যায়ন। অৱমূল্যায়নৰ দ্বাৰাও আমি কি কৰিব পাৰোঁ? এই বৈদেশিক বিনিময় লেনদেনৰ হাৰ আমি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰোঁ, সংশোধন কৰিব পাৰোঁ। মুদ্ৰাৰ বৈদেশিক বিনিময় মূল্য সংকোচনৰ বিকল্প ব্যৱস্থা হিচাপে আমি অৱমূল্যায়ন ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব পাৰোঁ। মুদ্ৰাৰ অৱমূল্যায়ন স্বয়ংক্ৰিয় নহয়। আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মুদ্ৰানিধিৰ ব্যৱস্থা অনুসৰি এখন দেশৰ চৰকাৰে যেতিয়া দেশখনৰ মুদ্ৰাৰ বহিৰ্মূল্য হ্ৰাস কৰা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে তাকে মুদ্ৰাৰ বহিৰ্মূল্য হ্ৰাস বুলি কোৱা হয়। মুদ্ৰাৰ বহিৰ্মূল্য সংকোচন বজাৰ ব্যৱস্থাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল। এখন দেশৰ মুদ্ৰাৰ বৈদেশিক চাহিদা আৰু যোগানৰ ভিত্তিত যেতিয়া দেশখনৰ মুদ্ৰাৰ বহিৰ্মূল্যৰ অৱনতি ঘটে তাকে বহিৰ্মূল্য সংকোচন বুলি কোৱা হয়। অন্য হাতেদি মুদ্ৰাৰ অৱমূল্যায়ন ব্যৱস্থা এখন দেশৰ চৰকাৰে নিজাববীয়াকৈ গ্ৰহণ কৰিব পাৰে। আন কথাত ক'বলৈ গ'লে এখন দেশৰ মুদ্ৰাৰ বহিৰ্মূল্য যেতিয়া চৰকাৰীভাৱে হ্ৰাস কৰা হয় তাকেই মুদ্ৰাৰ অৱমূল্যায়ন বুলি কোৱা হয়। উদাহৰণস্বৰূপে ধৰা হওক আমেৰিকাৰ ডলাৰ আৰু ভাৰতীয় টকাৰ বিনিময় হাৰ আছিল $1 = 8 টকা। ধৰি লওক 8 টকা। যদি ভাৰত চৰকাৰে ভাৰতীয় টকাৰ আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ ডলাৰ বিনিময় মূল্য $1 পৰা 10 টকা ধৰে তেতিয়া আমেৰিকাৰ ডলাৰৰ মানত ভাৰতীয় টকাৰ বৈদেশিক বিনিময় মূল্য 25% হ্ৰাস পাব। এখন দেশে যেতিয়া প্ৰায় অবিৰতভাৱে বৈদেশিক বাণিজ্যৰ লেনদেনৰ ভাৰসাম্যতাৰ ক্ষেত্ৰত ঘাটিৰ সন্মুখীন হয় তেতিয়া আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মুদ্ৰানিধিৰ অনুমতি সাপেক্ষে দেশখনে দেশীয় মুদ্ৰাৰ অৱমূল্যায়ন ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব পাৰে। দেশীয় মুদ্ৰাৰ বহিৰ্মূল্য হ্ৰাসকৰণে এখন দেশৰ ৰপ্তানি বৃদ্ধি আৰু আমদানি সংকোচন ঘটাই বৈদেশিক বাণিজ্যৰ ঘাটি দূৰ কৰাত সহায় কৰে। মুদ্ৰাৰ বহিৰ্মূল্য হ্ৰাসকৰণে দেশখনৰ ৰপ্তানিৰ মূল্য বৈদেশিক মুদ্ৰাৰ মানত হ্ৰাস কৰি ৰপ্তানি বৃদ্ধিত ইন্ধন যোগায়। অৰ্থাৎ বহিৰ্মূল্য হ্ৰাসকৰণৰ পাছত কি হয় বিদেশীসকলৰ কাৰণে এখন দেশৰ ৰপ্তানি দ্ৰব্যসমূহ সস্তীয়া হৈ পৰে আৰু ইয়াৰ ফলত তেওঁলোকে উক্ত দেশখনৰ পৰা দ্ৰব্যৰ আমদানি বৃদ্ধি কৰে। অন্য হাতেদি মুদ্ৰাৰ বহিৰ্মূল্য হ্ৰাস কৰা দেশখনৰ কাৰণে দেশীয় মুদ্ৰাৰ মানত আমদানিৰ মূল্য বৃদ্ধি পায় আৰু ইয়াৰ ফলত দেশখনলৈ আমদানিৰ পৰিমাণ হ্ৰাস হয়। এনেভাৱে এখন দেশৰ মুদ্ৰাৰ চৰকাৰীভাৱে কৰা বহিৰ্মূল্য হ্ৰাসকৰণে দেশখনৰ ৰপ্তানি বৃদ্ধি হয় আৰু আমদানি সংকোচনত সহায় কৰি দেশখনৰ বৈদেশিক বাণিজ্যৰ ঘাটি হ্ৰাস কৰাত সহায় কৰে। আৰু এইটো অৱমূল্যায়ন এটা উল্লেখযোগ্য সংশোধনৰ ব্যৱস্থা। এতিয়া আপোনালোকে বৈদেশিক বাণিজ্যৰ যেতিয়া লেনদেনৰ ঘাটি পূৰণৰ ব্যৱস্থা হিচাপে যেতিয়া মুদ্ৰা বহিৰ্মূল্য হ্ৰাসকৰণত নিজৰ কিছুমান অসুবিধাও ইয়াত দেখা যায়। কেনেকুৱা অসুবিধা থাকে এই অৱমূল্যায়নত? এখন দেশৰ মুদ্ৰাৰ বহিৰ্মূল্য হ্ৰাসকৰণ হৈছে দেশখনৰ অৰ্থনৈতিক দুৰ্বলতাৰ প্ৰতীক। কাৰণ অৰ্থনৈতিকভাৱে দুৰ্বল দেশসমূহে দেশীয় অৰ্থনীতি সবল কৰি তোলাৰ আন কোনো উপায় দেখা নাপালে দেশীয় মুদ্ৰাৰ বহিৰ্মূল্য হ্ৰাসকৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে। দ্বিতীয়তে এখন দেশৰ মুদ্ৰাৰ বহিৰ্মূল্য হ্ৰাসকৰণৰ ফলত ঘৰুৱা অৰ্থনীতিত মুদ্ৰাস্ফীতি হাৰ বৃদ্ধি হয় আৰু আমদানি মূল্য বৃদ্ধিয়ে আমদানিকৃত সা-সৰঞ্জাম ব্যৱহাৰ কৰা উদ্যোগসমূহৰ উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি কৰি মূল্য বৃদ্ধিত ইন্ধন যোগায়।
অন্যহাতেদি দেশখনৰ ৰপ্তানি বৃদ্ধি হোৱাৰ কাৰণে দেশৰ জনসাধাৰণৰ উপভোগৰ অৰ্থে দ্ৰব্য সামগ্ৰীৰ নাটনি হোৱাৰ কাৰণে আভ্যন্তৰীণ মূল্য বৃদ্ধি ঘটে। তৃতীয়তে, যিবিলাক দেশে বৈদেশিক ঋণ সংগ্ৰহ কৰে, উক্ত দেশসমূহৰ এনে ঋণৰ বোজা বৃদ্ধি হয়, কাৰণ দেশীয় মুদ্ৰাৰ মানত বৈদেশিক ঋণৰ ওপৰত অধিক সুদ প্ৰদান কৰিবলগীয়া হয়। ইয়াৰ উপৰিও দেশৰ অৰ্থনীতিত মুদ্ৰাৰ বহিৰ্মূল্য হ্ৰাসকৰণৰ সুফলসমূহ প্ৰতীয়মান হ'বলৈ যথেষ্ট সময়ৰ প্ৰয়োজন হয়, কাৰণ এখন দেশৰ বহিৰ্মূল্য হ্ৰাসকৰণৰ পাছত ৰপ্তানি আৰু আমদানিৰ মূল্যৰ যি পৰিৱৰ্তন ঘটে, তাৰ প্ৰতি উপভোক্তাসকলৰ প্ৰতিক্ৰিয়া যথেষ্ট সময়ৰ পিছতহে পৰিলক্ষিত হয়। এতিয়া আমি চতুৰ্থ নম্বৰ পইণ্টত আমি ক'ব পাৰোঁ, কাৰণ সংশোধনৰ ব্যৱস্থাই আমি ক'ব পাৰোঁ বৈদেশিক বিনিময় নিয়ন্ত্ৰণ। এখন দেশে উপাৰ্জন কৰা বৈদেশিক মুদ্ৰাৰ ব্যৱহাৰৰ ওপৰত দেশখনৰ কেন্দ্ৰীয় বেংকে যেতিয়া নিয়ন্ত্ৰণ আৰোপ কৰে, তাকেই বিনিময় নিয়ন্ত্ৰণ বুলি কোৱা হয়। এই ব্যৱস্থা অনুসৰি দেশৰ ৰপ্তানিকাৰীসকলে উপাৰ্জন কৰা বৈদেশিক মুদ্ৰা কেন্দ্ৰীয় বেংকত জমা দিবলগীয়া হয়, আৰু এনে বৈদেশিক মুদ্ৰা কেন্দ্ৰীয় বেংকে কেৱল প্ৰয়োজনীয় আমদানিৰ অৰ্থেহে ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ দিয়ে। ইয়াৰ ফলত আমদানিৰ পৰিমাণ নিয়ন্ত্ৰণ কৰাটো সম্ভৱপৰ হয়, আৰু এনে ব্যৱস্থাই দেশ এখনৰ বৈদেশিক বাণিজ্যৰ ঘাটিৰ পৰিমাণ হ্ৰাস কৰাত সহায় কৰে। ৰাজকোষীয় নীতিও এটা সংশোধনৰ উল্লেখযোগ্য ব্যৱস্থা, তাৰমানে ফিস্কেল পলিচি। মুদ্ৰা নীতিও আছে, মনিটাৰী পলিচি, ফিস্কেল পলিচি। ৰাজকোষীয় নীতিও এটা সংশোধনৰ উল্লেখযোগ্য ব্যৱস্থা। কেনেধৰণে আমি ইয়াক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰোঁ চাব। ৰাজকোষীয় নীতিৰ সহায়তো এখন দেশে কি কৰে, লেনদেনৰ ঘাটি হ্ৰাস কৰাত সহায় কৰে। চৰকাৰে প্ৰণয়ন কৰা বাজেটত আমদানিৰ ওপৰত শুল্ক ধাৰ্য আৰু ৰপ্তানিৰ ক্ষেত্ৰত ৰেহাইৰ সুবিধা ব্যৱস্থা কৰি ৰপ্তানি বৃদ্ধি আৰু আমদানি সংকোচনৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব পাৰে। আৰু এনে ব্যৱস্থা তাৰমানে আমাৰ টেক্স ৰেট, শুল্কটো ধাৰ্য কৰিব পাৰে আৰু ৰপ্তানিৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াক ৰেহাই কৰি দিব পাৰে। আৰু ৰেহাই কৰিলে ৰপ্তানি বৃদ্ধি পাব, আৰু যেতিয়া আমদানিৰ ওপৰত শুল্ক ধাৰ্য কৰে, তেতিয়া আমদানিৰ পৰিমাণ হ্ৰাস পাব। আৰু তেতিয়া কি হ'ব, এই আমদানি হ্ৰাস আৰু ৰপ্তানি বৃদ্ধি কৰি বৈদেশিক বাণিজ্যৰ ঘাটি হ্ৰাস কৰাত সহায় কৰিব পাৰে। তাৰপিছত আছে আমদানিৰ পৰিমাণ নিৰ্ধাৰণ আৰু শুল্ক আৰোপ। আমদানিৰ পৰিমাণটো নিৰ্ধাৰণ কৰি আমদানিৰ পৰিমাণ হ্ৰাস কৰি বৈদেশিক বাণিজ্যৰ ঘাটি পূৰণৰ একটা উৎকৃষ্ট উপায়। এনে ব্যৱস্থাত চৰকাৰে এক নিৰ্দিষ্ট পৰিমাণৰ দ্ৰব্য আমদানিৰ ব্যৱস্থা কৰে, আৰু যিবোৰ দেশত আমদানি দ্ৰব্যৰ প্ৰতি চাহিদা অস্থিতিস্থাপক হয়, তেনে দেশসমূহত আমদানিৰ পৰিমাণৰ নিৰ্ণয়ৰ জৰিয়তে আমদানি নিয়ন্ত্ৰণ ব্যৱস্থা অধিক ফলপ্ৰসূ হয়। আমদানি দ্ৰব্যৰ ওপৰত উচ্চ হাৰৰ শুল্ক ধাৰ্য কৰিও আমদানি হ্ৰাসৰ ব্যৱস্থা কৰিব পৰা যায়। এনে ব্যৱস্থাই এখন দেশৰ আমদানিৰ পৰিমাণ হ্ৰাস কৰাৰ উপৰিও দেশখনৰ চৰকাৰ ৰাজহৰ পৰিমাণ বৃদ্ধিত সহায় কৰে। অৱশ্যে দেশ এখনৰ আমদানিৰ প্ৰতি চাহিদা অস্থিতিস্থাপক হ'লে শুল্ক ধাৰ্যৰ সহায়ত আমদানিৰ পৰিমাণ হ্ৰাস কৰিব নোৱাৰি, কাৰণ চাহিদাটো অস্থিতিস্থাপক লাগিবই। এনে অৱস্থাত আমদানি হ্ৰাস কৰিব অৰ্থে আমদানিৰ পৰিমাণ নিৰ্ধাৰণ কৰাটোহে ফলপ্ৰসূ। তাত শুল্ক ধাৰ্য কৰিলে নহ'ব, কাৰণ তাত কি, আমদানিকৃত বস্তুটোৰ চাহিদাটো অস্থিতিস্থাপক। চৰকাৰে সেই আমদানিৰ পৰিমাণটো নিৰ্ধাৰণ কৰিও কি কৰিব পাৰে, আমদানিৰ পৰিমাণ হ্ৰাস কৰিব পাৰে বা নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰে। সৰ্বশেষত আমি এটা উল্লেখযোগ্য সংশোধনৰ ব্যৱস্থা আমি ক'ব পাৰোঁ, সেইটো হৈছে ৰপ্তানি উন্নয়ন। এখন দেশত বৈদেশিক বাণিজ্যৰ লেনদেনৰ ভাৰসাম্যহীনতা শুধৰাবৰ অৰ্থে আমদানিৰ পৰিমাণ হ্ৰাসকৰণেই যথেষ্ট নহয়। ইয়াত ৰপ্তানিৰ লগে লগে আমাৰ ইয়াত চৰকাৰে কি কৰিব লাগিব, ৰপ্তানি খণ্ডৰ উন্নয়নৰ জৰিয়তে ৰপ্তানি বৃদ্ধিৰ আঁচনি কাৰ্যকৰী কৰিব লাগিব। আমদানি হ্ৰাস কৰিলে কেনেকৈ হ'ব, ৰপ্তানিও বৃদ্ধি কৰিব লাগিব। এনে উদ্দেশ্য সাধনৰ অৰ্থে ৰপ্তানি উদ্যোগসমূহক উৎপাদন বৃদ্ধিৰ আৰু ৰপ্তানিকাৰীসকলক ৰপ্তানি বৃদ্ধিৰ অৰ্থে বিভিন্ন উদগনিমূলক সুবিধা আগবঢ়াব লাগিব। এনে সুবিধাসমূহৰ ভিতৰত কি থাকিব, উল্লেখযোগ্য হৈছে ৰপ্তানি দ্ৰব্য উৎপাদনকাৰীসকলক কেঁচামাল
আৰু অন্যান্য উৎপাদনৰ উপাদানৰ যোগান, উৎপাদনৰ অৰ্থে প্ৰয়োজন হোৱা আমদানিকৃত সা-সামগ্ৰী আহৰণৰ সুবিধা আৰু কৰ ৰেহাইৰ দৰে সুবিধা আগবঢ়াব লাগিব। দেশৰ ৰপ্তানিকাৰীসকলকো ৰপ্তানিৰ সহজ ঋণ, কৰ ৰেহাই, বজাৰৰ সুবিধা ইত্যাদি আগবঢ়াব লাগিব। ৰপ্তানি বৃদ্ধিৰ অৰ্থে গ্ৰহণ কৰা বিভিন্ন ব্যৱস্থাৰ লগতে চৰকাৰী আমদানি প্ৰতিকল্পনৰ ব্যৱস্থাসমূহো কাৰ্যকৰী কৰাত অগ্ৰাধিকাৰ দিয়াটো উচিত। আমদানি প্ৰতিকল্পনৰ ব্যৱস্থা মানে হ'ল যিবিলাক আমি বস্তু আমদানি কৰোঁ সেইবিলাক আমি আমদানি নকৰি সেই বস্তুসমূহ নিজৰ দেশত উৎপাদন কৰাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে। তেতিয়া আমি আমদানিৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট আমদানি হ্ৰাস কৰিব আমি সফল হ'ব পাৰিম। আমদানি প্ৰতিকল্পন ব্যৱস্থাটো গ্ৰহণ কৰাটো দৰকাৰ। আৰু এই আমদানি প্ৰতিকল্পনৰ ব্যৱস্থাই কৰিলে কি হয়, দেশখনক আত্মনিৰ্ভৰশীলতাৰ লক্ষ্যত উপনীত হোৱাত সহায় কৰে আৰু লগতে স্থায়ীভাৱে আমদানিৰ পৰিমাণ হ্ৰাস কৰাত সহায় কৰে বা হ্ৰাস হয়। ইয়াৰ ফলত এখন দেশে ইয়াৰ বৈদেশিক বাণিজ্যৰ লেনদেনৰ ঘাটিৰ এটা স্থায়ী সমাধান বিচাৰি পায়। গতিকে আমি এই ধৰণে আমি কি কৰিব পাৰোঁ, আমাৰ বৈদেশিক বিনিময় লেনদেনৰ যি ভাৰসাম্যহীনতা আমি তাক কি কৰিব পাৰোঁ, সংশোধন কৰিব পাৰোঁ। কি ব্যৱস্থা আমাৰ থাকিল, মুদ্ৰানীতি মনিটাৰী পলিচি, দেশীয় মুদ্ৰাৰ বহিৰ্মূল্য সংকোচন এক্সচেঞ্জ ডেপ্ৰিচিয়েশ্যন, তাৰপিছত থাকিল অৱমূল্যায়ন ডিভেলুৱেশ্যন, তাৰপিছত থাকিল বৈদেশিক বিনিময় নিয়ন্ত্ৰণ এক্সচেঞ্জ কণ্ট্ৰল, ৰাজকোষীয় নীতি ফিস্কেল পলিচি, আমদানিৰ পৰিমাণ নিৰ্ধাৰণ আৰু শুল্ক আৰোপ, ইম্পৰ্ট কোটাজ এণ্ড টেৰিফছ আৰু ৰপ্তানি নিয়ন্ত্ৰণ এক্সপৰ্ট প্ৰমোশ্যন। এইকেইটা আমি সংশোধনৰ ব্যৱস্থা কাৰণবিলাকো আমি যথেষ্ট বিশদভাৱে আমি আলোচনা কৰিলোঁ আৰু তাৰ ভিতৰত আছিলে বাণিজ্য চক্ৰৰ উত্থান, তাৰপিছত আছিলে উন্নয়নৰ প্ৰচেষ্টা, তাৰপিছত কিছুমান প্ৰাথমিক যিবিলাক আমাৰ প্ৰাথমিক দ্ৰব্য উৎপাদন ৰপ্তানিক আত্মনিয়োগ কৰা এই দেশসমূহ কিছুমান এনেকুৱা ধৰণৰ আঁচনিৰ কাৰণেও মানে খাদ্য সামগ্ৰী আঁচনি উৎপাদনৰ আঁচনিৰ কাৰণেও আমাৰ ভাৰসাম্যহীনতাৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে আৰু আমদানি নিষিদ্ধকৰণ ব্যৱস্থাৰ কাৰণেও আমাৰ ভাৰসাম্যহীনতাৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে। উচ্চ হাৰত জনসংখ্যা বৃদ্ধিও এটা কাৰণ আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ঋণ আৰু বিনিয়োগ ব্যৱস্থাও ইয়াৰ বাণিজ্য ৰাহি আৰু ঘাটিৰ প্ৰধান কাৰণ। এই কাৰণসমূহ গতিকে আমাৰ লেনদেনৰ পৰিশোধৰ সমতা কিয় সদায় ভাৰসাম্যত থকাটো উচিত যদিও কেতিয়াবা কি হয়, ইয়াত ভাৰসাম্যহীনতাৰ সৃষ্টি হয় আৰু ভাৰসাম্যহীনতাৰ সৃষ্টি কিয় হয় আৰু তাক আমি কেনেকৈ সংশোধন কৰিব পাৰোঁ এই বিষয়ে আমি বিশদভাৱে আলোচনা কৰিলোঁ। আৰু এই লেনদেনৰ ভাৰসাম্যতাৰ যিটো হিচাপ, এই হিচাবৰ প্ৰশ্ন আহিব পাৰে যে এখন দেশৰ পৰিশোধৰ লেনদেনৰ হিচাবৰ এক খতিয়ান দাঙি ধৰা, এনেকৈও এটা কুৱেশ্যন বা প্ৰশ্ন উত্থাপন হ'ব পাৰে। তেতিয়া আপোনালোকে পাওনা আৰু দেনাটো আপুনি দুটা কলম বনাই আপোনালোকে লিখিব। সেই লেনদেনৰ হিচাপৰো এটা প্ৰশ্ন উত্থাপন হ'ব পাৰে আৰু এইটো এটা খুব ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন যে লেনদেন পৰিশোধৰ সমতা কিয় সদায় ভাৰসাম্যত থকাটো উচিত। গতিকে এইটো কুৱেশ্যনৰ উত্তৰ আনচাৰ লিখোঁতে আপোনালোকে এই লেনদেনৰ হিচাপৰ যিখন তালিকা সেই তালিকাখন আপোনালোকে দি দিব। যেনেকৈ মই কৈছিলোঁ যে পাওনাৰ বিষয়টোত আমি কি অন্তৰ্ভুক্ত কৰিম, দেনাৰ বিষয়টোত কি অন্তৰ্ভুক্ত কৰিম। পাওনাৰ বিষয়টোত আমি ৰপ্তানিকৃত দ্ৰব্য, ৰপ্তানিকৃত সেৱা, বিদেশত বিনিয়োগৰ উপাৰ্জন বা আয়, একপক্ষীয় পাওনা, দীৰ্ঘকালীন ঋণ সংগ্ৰহ, হ্ৰস্বকালীন ঋণ সংগ্ৰহ, সোণ আৰু সম্পত্তি বিক্ৰী, এইটো অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব। আৰু দেনাৰ ক্ষেত্ৰত অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব আমদানিকৃত দ্ৰব্য, আমদানিকৃত সেৱা
আৰু দেশত বিনিয়োগ কৰা বিদেশী মূলধনৰ উপাৰ্জন, একপক্ষীয় দেনা, দীৰ্ঘকালীন ঋণদান, হ্ৰস্বকালীন ঋণদান, সোণ আৰু সম্পত্তি ক্ৰয় আৰু সংশোধন আৰু ৰেহাই। এইখিনি লিখি সমানকৈ আপোনালোকে যেতিয়া লিখিব তেতিয়া আপোনালোকে মুঠ এটা হিচাপ দেনা আৰু পাওনাৰ দি সমানকে আপোনালোকে সেই হিচাপটো দেখুৱাব। আৰু তাৰপিছত ভাৰসাম্যহীনতাৰ কিহৰ কাৰণে সৃষ্টি হ'ব পাৰে সেইখিনি কাৰণ যদি প্ৰশ্ন আহে যে লেনদেনৰ পৰিশোধৰ ভাৰসাম্যহীনতাৰ কাৰণবোৰ উল্লেখ কৰা, তেতিয়া মই আলোচনা কৰা কাৰণবোৰ আপোনালোকে উনুকিয়াব পাৰিব আৰু লিখিব পাৰিব। আৰু ইয়াৰ সংশোধনৰ ব্যৱস্থাখিনিও আমি যিখিনি আলোচনা কৰিলোঁ সেইখিনি আপোনালোকে যে আমি কেনেকৈ বৈদেশিক লেনদেনৰ ভাৰসাম্যহীনতা সংশোধন কৰিব পাৰোঁ সেই ব্যৱস্থাসমূহ আলোচনা কৰক। এনেকৈ প্ৰশ্নটো দিলে এই ব্যৱস্থাসমূহ আমি লিখিব লাগিব। তাত আহিব 5, 6, 7টা পইণ্ট আৰু এই 7টা পইণ্টে অতি উল্লেখযোগ্য পইণ্ট আৰু এই উল্লেখযোগ্য পইণ্টসমূহ আমি মেনশ্যন কৰিব লাগিব।